Kapitel 201, der Durchbruch. Chen wartet einen halben Tag auf dem Grund des Sees und tauchte erst leise auf, als sich die Zuschauer im Ufer zerstreut hatten. Blickte sich und atmet erleichtert auf, als sich vergewissert hat, dass zu länger endgültig fort war. Dieser Ort ist wohl unbewohnbar. Chen schüttelte hilflos den Kopf. Obwohl zu länger Hut zurückgeschlagen hat sie noch wütender gemacht. Wenn sie das nächste Mal ihre Kräfte wiedererlangt, wird sie wahrscheinlich noch wilder sein, und sein Verfolgung wird im nur Kopfzerbrechen bereiten. Jetzt, die die Verschmelzung seiner spirituellen Kraft vollendet hat, war das Kultivieren in diesem See sinnlos. Musst einen anderen Ort zum Trainieren finden und sich auf seinen Durchbruch in das Reich des Fusionshimmels vorbereiten. Die Gegner, denen begegnet, werden immer stärker, und Chen wird sich des enormen Unterscheids zwischen dem Reich der göttlichen Seele und dem Reich des Fusionshimmels immer deutlicher bewusst. Solch außergewöhnliche Techniken konnte solch mächtig Feinde unmöglich besiegen. Dennoch fühlte sich zeitweise immer noch machtlos. Je schneller also das Fusionshimmelreich erreicht, desto sicherer würde sich im Kampf gegen Gegner dieses Niveaus fühlen. Hatte das Fusionshimmelreich Hut schon erreicht, brauchte vielleicht gar nicht solche Taktiken, zu länger zum Rucksack zu zwingen. Sie zu besiegen war nicht einfach, aber im IT dieser mittelmäßigen spirituellen Peitsch wird es für zu länger unglaublich schwer werden, die Oberhand über ihn zu gewinnen. Das Fusionshimmelreich, jetzt ist es so weit. Im IT diesen Gedanken im Kopf zögert Chen nicht lange, weil es rasch das Siegebeiert und drang tiefer in die Geistersammelformation vor. Braucht einen absolut ruhigen Ort zum Kultivieren. Die zu länger in Zuvor entdeckt und sein Aufenthaltsort bekannt geworden war nun viel vorsichtiger und medjeden vorbeikomenden auf seinem Weg zu stillen Bergwalden. Nach etwa einer halben Stunde such fand einen recht guten Platz. Es war ein einsamer Berggipfel, dessen grün Kiefen die im Wind schwankenden Berge bedeckten. Chen stieg zu diesem einsamen Gipfel hinab, tief im Inneren der Geistersammelformation. Die spirituelle Energie von Himmel und Erde war zerdicht, und der Himmel war oft von wirbelndem spirituellem Nebel erfüllt, was ein sehr angenehm Atmosphäre schuf. Chen betrachtet den Berggipfel ein Weile, fand dann ein Steinhol, in die sich zurückziehen und zum Meditieren niederlassen konnte. Saß im Schneidersitz, sein Gesichtsausdruck wird allmählich konzentrierter. Wusste, dass der Durchbruch zum Fusionshimmelreich kein leichter Aufgabe war, und hat sich daher gründlich vorbereitet. Ein weißer Atemzug in Chens Mund, sein Augen schlossen sich leicht, und die spirituellen Energieschwankungen im seinen Körper legten sich. Chen hat noch nicht direkt versucht, zum Fusionshimmelreich aufzustiegen, die dies im Kapitel 202, das Reich der Verschmelzung. Auf dem Berg brach ein plötzlicher Sturm los, und die gewaltige spirituelle Energie des Himmels und der Erde schien wie ein Flutwell in die Berghole einzuströmen und im IT wuchs in Chens Körper zu ergießen. Die Energie strömt unaufhörlich herin, ein schimmender Lichtkreis erschien im Chens Körper, und sein Oberfläche nahm einen zarten jadegrünen Simmer an, was sehr seltsam wirkte. Auf seinem Kopf formte die göttliche Seele ein Handzeichen, sein Gesicht wie in Trance, worin die Energie des Himmels und der Erde wahrnahm und still im IT verschmolz. Ein wollig neues Reich, anders als das Reich der göttlichen Seele. Chen fühlte, wie sein Geist unermesslich wird, die bisherigen Beschränkungen seines Körpers konnten dieser Unermesslichkeit nicht mehr gerecht werden. Nun schien seine Bewegungen im IT dem Himmel und der Erde zu verschmelzen und das grenzenlos mehr spirituelle Energie im Himmel und auf Erden zu mobilisieren. Chens göttliche Seele wird transparent wie Jade und war nicht lange nur eine Illusion, sondern greifbarer denn je. Ein spirituelle Fluctuation ging von aus unglaublich Kraft. Ein stromweise Energieschoss aus Chens Mund, sein Handzeichen veränderten sich, und sein göttliche Seele kehrte langsam in seinen Körper und sein Chemie zurück. Hat gerade erst das Reich des Fusionshimmels erreicht, und sein göttliche Seele konnte seinen Körper nicht verlassen. Doch es heißt, manche übermächtigen Experten konnten an einem Ort verharren, worin die göttliche Seele augenblicklich tausend von Kilometern zurücklegte, ein unglaublich Kraft.
Als die Gottlich Seal in sein Chemia zurückkehrt, ereinigt sich tief in Mu Chens Körper ein seltsame und heftig Fluktuation, und die Großpagadentechnik beg und sich automatisch zu entfalten. Mu Chen bemerkt die seltsame Veränderung und erschrak, griff aber nicht sofort ein. Spürte, dass die versegelten spirituellen Meridien die Hauptursache für dies Transformation waren. Es schien, als Word sich MIT Zunmender Stock das geheimnisvoll Siegel seiner Mutter allmalig offenbaren. Sich die vertrauten, seltsamen schwarzen Flecken erschienen wieder, jeder einzeln flackert dunkel auf und vereinigten sich dann auf der winzigen Hand der göttlichen Seal. Die dunkel Aura, die sich auf der Hand der göttlichen Seal verdiktiert, verdreht sich rasch und formte nach einem Augenblick einen kleinen schwarzen Turm. Auf dem schwarzen Turm waren einige geheimnisvoll dunkelgoldene Muster undeutlich zu erkennen, und ein überwältigend Aura ging von im Aus, die den Betrachter erschreckte. Das ist, Mu Chen betrachtet den kleinen schwarzen Turm in der winzigen Hand der göttlichen Seal misstrauisch. Fand diesen Turm höchst seltsam, war keine Illusion aus konzentrierter spiritueller Kraft, sondern ähnelte der spirituellen Energie des Himmels und der Erde selbst. Bei naher Betrachtung schien jedoch nicht ganz wie spirituelle Energie auszusehen. Einen Moment lang wusste selbst nicht, woraus dieser Schwarzturm bestand. Mu Chens Neugier wuchs. Mu Chen fragte sich, was dies versegelte spirituelle Ader in seinem Körper war. Why hat sie sich zu einer solchen materiellen Form verdikten können? Das war Beispiellos, etwas, von dem noch nie gehört hat. Mu Chen nutzte seine Gedankenkraft, seinen Geist zu kontrollieren und die kleine Pagode emporzuheben. Ein dunkel Flut ergoss sich, und ein uralter, glockenartiger Klang ertönte. Die druckenden Schwingen verflüchtigten sich. Mu Chen start die kleine Pagoden und untersuchte sie lange, etwas zu entdecken. Schließlich schüttelte den Kopf und verließ das Chemia. In der Berghole öffnet Mu Chens wahrer Körper die Augen und zitterte leicht. Der Staub, der in ihm haftet, fiel und erhob sich langsam. Claire Gerosch Jingen von seinem Körper aus Mu Chen ballte die Hand zu Fausten. Und spürte die mächtigen Schwankungen der spirituellen Energie in sich. Sein Augen variierten unverhohlen Freude. Nach viel mentaler Anstrengung und beharrlichen Bemühungen hatte endlich die Früchte seiner Arbeit geerntet und den Durchbruch in das Reich des Fusionshimmels geschafft. Hohlen Eingang stehend, ließ seinen Blick über die üppig grünen Berge und Wälder schweifen. In diesem Moment erschien ihm die Welt heller, und konnte die Schwankungen der spirituellen Energie in Himmel und Erde leicht spüren. Im einer Fingerbewegung konnte die spirituelle Energie sich herum manipulieren, dieses Gefühl übertraf als, was ein Kultivierender des göttlichen Seelenreichs erreichen konnte. Wie man es vom Reich des verschmelzenden Himmels erwartet, dachte Mu Chen bewundernd. Kein Wunder, dass in der Kampf gegen Yang Hong völlig erschöpft hat. Der Unterschied zwischen den beiden Reichen war wahrlich immens. Ob mein Vater wohl schon das Reich des verschmelzenden Himmels erreicht hat, fragte sich Mu Chen mit einem plötzlichen Lächeln. Sein jetzig Stock, verglichen mit Kapitel 203, Hurfung. Tiefste Teil der Geistersammelformation. Ein schillens Farbenspiel erstrahlt im Himmel und enthält ein gewaltiges Meer spiritueller Energie, das sich in einem Ort verdiktiert und sich in einen tobenden Sturm verwandelt, der den Himmel erschüttert und in all Richtungen Verwüstung anrichtet. Sein Jettos glich fernen Wellen. Der Boden in diesem Gebiet war nun dicht mit unsaligen Menschen gefüllt, deren Blicke gebannt auf das Meer spiritueller Energie gerichtet waren, das wie ein Flutwell über ihnen hinwegfegte und dessen überwältigender Druck sich überall ausbreitet. Unter dieser gewaltigen Aura wirkten selbst die mächtigen Experten des Fusion-Schimmelreichs klein und wagten es nicht, vorzustoßen. Inmitten der Menschenmensch gab es einige besonders auffällige Gestalten, berühmt Stühle von gewaltiger Stock, deren bloß Anwesenheit ein betrachtlich abschreckend Wirkung hat. Als Mu Chen eintraf, sah dieses geschäftig Treiben und landet dann auf einem Berggipfel. Zuerst betrachtete die Furchtregend spirituell Flutwell über sich, der Druck robte im den Atem. Es wird seinem Ruf als Geisterversammlungsformation der Stufe 6 wahrlich gerecht, Mu Chen seufzt.
Nur ein Geisterversum Langsformation dieser Stufe konnte ein solch erstaunlich spirituell Flutterausüben. Sein Blick schweifte über einige besonders auffällige Gestalten, also plötzlich ein bekanntes, schons Gesicht entdeckt. Es war Su Linge. Angesichts ihrer anmutigen Art kratzte sich instinktiv im Kopf und which überrascht Zurück, dass sie noch die war. Su Linge schien Mu Chen jedoch nicht zu bemerken. Im verschränkten Armen und kaltem Gesichtsausdruck blickte sie am fernen Himmel auf, wo sich ein weiterer Gruppe versammelt hat. Die Gruppe war recht groß und wurde von einer wunderschönen Frau im zarten, schmalen Lippen angeführt, die eine ätherisch und fein Aura ausstrahlt. Selbst und ihres Aushens war es schwer, Alter zu schätzen, doch Mu Chen fand sie nicht so attraktiv wie Su Linge. Hihi, Su Linge, du bist schnell angekommen. Aber die himmlisch Geisterlotus ist noch nicht erschienen. Warum die Eil? Die Stimme der Frau war klar und hell, begleitet von einem leisen Kitchen. Shu Ching wandte sich Su Linge und sagt, dies Geisterversammlung geht dich nichts an. Muss ich mir etwa bei dir melden, bever ich hierherkommen? Su Linge schien kein Gutsverhältnis zu dem anderen Mädchen zu haben und antwortet wann Hofflichkeit. MPF, du Schlaumeirin, Shu Ching erwidert. Ich habe gehört. Du hast letzten Monat Streit dem neuen Schüler Mu Chen angefangen und die Quittung dafür bekommen? Su Linge, deine alte Schwester ist in der Nordlichen Kang Academy für spirituelle Angelegenheiten hoch angesehen. Wie kann es sein, dass deine junge Schwester einem neuen Schüler nicht klarkommt? Ich denk, du solltest mir Hilfe bitten. Ich kann dir helfen, dies Angelegenheit elegant zu regeln. Du hast kein Recht, dich in mein Angelegenheiten einzumischen, sagt Su Linge kalt. Haha, wirklich. Aber ich brauch hut unbedingt die Geisterlotusblum. Wenn du mir streitig Mädchen willst, Kapitel 204, Confrontation. Kaum waren die Wort ausgesprochen, verdustete sich Huafongs Gesichtsausdruck, und ein Regent spirituell Kraft ging von seinem Körper aus offensichtlich war der Anführer der Qinghong Gesellschaft außer sich vor Ort. Lan konnte sich ein Schadenfreude nicht verneifen. Mu Chen hat es gewahrt, Huafong zu verragen, hut würde es schwer haben, zu entkommen. Huafongs war stockend sprach der Experten des späten Fusion Schimmelreichs, und gehört zu den Top 100 der Himmelsranglist, ein berühmter Name. Su Linge beobachtet die Situation, ihr Augen blitzten auf, und sie murmelt leise, geschieht im Reck. Huafong ist kein gewöhnlicher Mensch, und wagt es, sich im Anzuliegen, Gesicht glut vor Wort und Groll, als sie Mu Chen anstart. Ist der neue Schüler, der in letzter Zeit so viel Aufsehen erregt hat. Abgesehen von seiner Arroganz wirkt unauffällig. Ching warf einen Blick herüber und schnallt missbilligend im der Sanj. Sie kannte Huafongs Stock nur so gut, selbst sie hat Mühe gehabt, sich im Entgegen zu stellen, also konnte jemand wie Mu Chen im erst recht nicht gewachsen sein. Mu Chen start Huafong kalten, die Hand zu Fausten geballt, dunkel spirituell Kraft stiegen im auf, begleitet von wirbelnden schwarzen Flammen. Wird sein spirituell Kraft nicht in Gemanden wie my Land zurückgeben. Nicht jeder kann solche Wörter sprechen, nörte Huafong im gleichgültige Stimme und betonte jedes Wort deutlich. Manchmal sollte man sich erst einmal überlegen, ob man die nötigen Qualifikationen besitzt, angesichts Huafongs Provocation word Mu Chens Gesichtsausdruck noch kulter. Doch ein Lächeln blieb auf seinen Lippen, ob ich die nötigen Qualifikationen besitzt oder nicht, ist nicht einfach so zu beurteilen wirklich. Huafong stürmte vor, sein spirituell Kraft entlud sich. Der Boden unter seinen Füßen bebte, ein Riss breitet sich wie ein wütender Drasch aus, und die gewaltigen Schwankungen grollten. HMPF, Mu Chen erkannte Huafongs Absicht, in zu unterdrücken, und wann zurückzuweichen, stampfte im Wolle wuckt auf den Boden. Boom, ein weiterer Riss entstand in Mu Chens Fuß und traf den heranhänden Erdraken im Wolle wuckt. Ein ohrenbetäubend Explosion holte wieder, Stein und Trümmer fielen umher, und die beiden Ries kollidierten und entfesselten gegenseitig zersetzend spirituelle Energie. Huafong blickte Mu Chen erstaunten, warende den Angriff abwehrt. Spürte deutlich, wie seine eigene spirituelle Energie rapid schwand,
als die beiden Mächtigen Strom spiritueller Energie aufeinander prallten. Obwohl Huafeng Mu Chen und spiritueller Energiemensch sicherlich übertraf, war die spirituelle Energie des anderen sehr dicht und konzentriert, was es schwierig machte, sie zusammenzustruhen. Der Jung hat echt Talent, kein Wunder, dass der best Erstmeister wird, murmelt Huafeng vor sich hin. Schließlich war ein Expert des fortgeschrittenen Fusion-Schimmelreichs, und egal seltsam Mu Chen auch sein möchte, konnte ihn nicht wirklich aufhalten. Obwohl die beiden kein groß Feindschaft verband, betrachtete my Lundenek als Jüngeren Brüder, jetzt, wo sich beschwert, können wir natürlich nicht so tun, als ob es nicht sahen, sonst werden die Brüder der Qinghong-Gesellschaft Verdacht schöpfen, Windrolenhand. Huafeng schoss blitzschnell in die Luft und entfesselt einen Handflächenschlag. Sein spirituell Kraft bundelt sich zu einem hüllenden Wirbelwind, der auf ins Urast. Boom, ein gigantisch grün Hand formte sich, trug einen Wirbelwind, der durch den Raum rast und auf Mu Chens Kopf kragte. Diamant Pagodenhand. Mu Chen hob trotzig den Kopf, which keinen Schritt zurück und entfesselt einen Handflächenschlag, der sich in ein gigantisch golden Hand mit einem seltsamen, dunklen, pagodenartigen Muster in der Mitte verwandelt. Boom, die beiden gewaltigen spirituellen Krafthand prallten in der Luft aufeinander, die entstehenden Luftwellen zerstruten als in ihrem Weg. Sie schwankten sich gegenseitig ab und lossen sich auf. Die beiden mächtigen Gegner hatten unerwartet one klaren Siege gekämpft. Mu Chens Stock hat sich erneut gesteigert. Mehrere Personen, die Mu Chens Kampf gegen Yang Hong vor über einem Monat beobachtet hatten, bemerkten bereits den Unterschied in seiner Stock. Muss jetzt viel starker sein, sonst hatte Huafeng unmöglich direkt gegenübertreten und ein Unentschieden erzielen können. Dieser Kerl hat es auch eines Fusion-Schimmelreich geschafft, kannte zu länger am deutlichsten. Kein Wunder, dass keine Angst vor Huafeng hat. Unerwarteterweise hat dieser Kerl es in nur einem Monat geschafft. Kapitel 205, himmlischer Geisterlotus. Spirituell Kraft ergoss sich, ein heftiger Windstoß entfacht sich, ließ Baumwald schwanken, Sand und Stein wirbeln und blendet die Umstehenden. Doch einig wenig mächtig konzentrierten spirituell Kraft auf ihr Augen und beobachteten weiterhin den Ort, an dem die beiden gewaltigen spirituellen Kräfte aufeinander prallten. Boom. Boom, am Himmel explodiert spirituell Kraft, Schockwellen breiteten sich meterweit aus und schluderten Mu Chen und Huafeng zurück. Plumps. Plumps, Mu Chen stampfte mit den Füßen auf und kam schließlich auf einem Berggipfel samstehen. Sein Arme waren zerfetzt, sein Gesichtsausdruck ernst. Huafengs Stock war wahrlich gewaltig, gehört zu den Top 100 der himmlischen Ranglist. In der Fern landet auch Huafeng auf einem riesigen Baum. Im ging es nicht anders als Mu Chen, auch sein Arme waren zerfetzt, und sein Gesichtsausdruck war alles andere als ruhig. Unerwarteterweise konnte sein Stock im fortgeschrittenen Dungtianreich Mu Chen nicht bezwingen, und der Kampf endet unentschieden. Erst im direkten Duel wurde ihm klar, dass der diesjährige best Erstmeister als andere als gewöhnlich war, kein Wunder, dass des Sen wird ignoriert hat. Wie kann das sein? Fragte my Lunne mit unerklärlichem Gesichtsausdruck und ungläubigem Blick. Ocher verstand nicht, warum Huafeng Mu Chen nicht besiegen konnte. Why hat sich dieser Erstmeister so rasant verbessert? Etwas weiter entfernt stand zu länger fassungslos die Augen voller Erstaunen, und start Mu Chen von oben bis Antennen. Dieser verhasst Kerl wagte es tatsächlich, gegen Huafeng zu kämpfen. Auch vom Qingqing war leicht überrascht, mustert Mu Chen genau und schmollt, wann etwas zu sagen, doch der Verachtung in ihren Augen hat sich deutlich gelegt. Willst du immer noch kämpfen? Fragte Mu Chen Huafeng mit einem lässigen Lächeln. Huafeng runzelt die Stirn. Nach dem vorangegangenen Wortwechsel wusste dass Mu Chen immer noch besiegen konnte, doch wird wohl all sein Kraft aufwenden müssen, überhaupt eine Chance zu haben. Die Geisterflut bald eintreffen wird, musste sein Kraft schonen, im Kampf den himmlischen Geisterlotus bestehen zu können. Auch die Mensch dort drüben war ungeduldig, viel von ihnen waren so furcht einflossend, dass selbst auf der Hut sein musst. Wenn so viel Energie verbrauchte, würde ihnen sicherlich nicht gewachsen sein.
Ich Word dich finden Hufung war entschlossen, also sich einmal entschieden hat, zögerte nicht lange, und die starken Schwankungen seiner spirituellen Kraft verflüchtigten sich rasch. Jeder Verstand aus seinen Worten, das Hufung und Mu Chen den Kampf vorerst eingestellt hatten. Offenbar hat Mu Chens demonstriert stark selbst einen so mächtigen Experten Wein eingeschüchtert. Mu Chen lächelt, sein Ziel war erreicht, und natürlich wird Hufung im Gegenüber nicht mehr so arrogant sein. Zum Glück hatte gerade erst das Fusion Schimmelsreich erreicht, sonst wäre im durch Hufungs Hand sicherlich ein schreckliches Schicksal widerfahren. Als my Lundeis wird hort, veranderte sich sein Gesichtsausdruck, doch erwägte es nicht, weiteren Arge zu Mädchen und nörschte nur wütend imite den Sahnen. Mu Chens Stock übertraf sein nun bei weitem, war dem anderen nicht mehr gewachsen. Mu Chen warf my Lun einen beiläufigen Blick zu, woraufhin dieser in kalten Schweiß ausbrach und hastig wegse, Mu Chens Blick nicht noch einmal zu begegnen. Hufung funkelte Mu Chen wütenden und wandte sich den ebenfalls ab. In der Fern brach ein welli spiritueller Energie los, die Gezeiten brandeten, und Himmel und Erde begannen noch heftiger zu toben. Das gewaltige Jetos, das von der Flut spiritueller Energie verursacht wird, erfüllte limite Aufregung und Vorfreude. Die Verlockung des spirituellen Lotus-Samens war so groß, selbst wenn es nicht verwenden konnten, wird der Kapitel 206, Shu Qingqing. Mu Chen betrachtet das Skone Mädchen imite dem silbernen Schwert in der Hand kalt. Ihr Lippen verzogen sich zu einem charmanten Lächeln, dank, dass du die himmlisch Geisterlotus so schnell gefunden hast. Überlass den Rest mir, die himmlisch Geisterlotus. So einfach ist das nicht, erwidert Su Linge eiskalt. Sie und Shu Qingqing hegten schon lange einen Groll, der Arger imite Mu Chen war dagegen nichts. Die Schaub machte sie Mu Chen kein weiteren Schwierigkeiten, sondern konzentriert sich auf Shu Qingqing. Das liegt nicht in deiner Hand, Shu Qingqing hob die Hand, Angriff, kaum war der Befehl gegeben, erschienen hinter mehr als ein Dutzend Gestalten imite mächtiger Aura, offensichtlich die Truppen, die Shu Qingqing zuvor vorbereitet hat, die himmlisch Geisterlotus zu erobern. Ein Dutzend Lüt stürmten vorwärts, wuckt wie ein Flutwell direkt auf den himmlischen Geisterlotus zu, doch niemand hielt sie auf, stattdessen wichen sie hastig aus HMPF, nörte Su Linge und winkte ebenfalls ab. Hinter stürmte ein Grupp vor, Shu Qingqings Truppen aufzuhalten. Die beiden Gruppen prallten aufeinander, ihr spirituell Kraft schwankte heftig, eine bitterte Kampf entbrannte. Klar, das silbern Langschwert traf die flammend Rotpeitsch, wirbelt leicht, und das Schwertlicht durchdrang die Verteidigung der Feuerpeitsch und traf Su Linges Vollbrust. Wütend betrachtet Su Linge Shu Qingqings rücksichtslosen Angriff. Imite eine Hand ließ sie die Peitsch los und entfesselt einen perperoten Strom spiritueller Kraft, die Schwertspitz abzuwehren. Shu Qingqing, wir sind gleich stark. Den himmlischen Geisterlotus zu erlangen, wird nicht so einfach sein, sagt Su Linge kalt. Sie hast Shu Qingqing abgrundtief, selbst wenn sie den himmlischen Geisterlotus hüt nicht erlangen konnte, wird sie in aufkeinen fallen Shu Qingqings Hand fallen lassen. Ach, wirklich, kischet Shu Qingqing finster, ihr Augen eiskalt. Sie umklammerte Langschwert fest, und ein Regend welli spiritueller Kraft entlad sich aus ihrem Körper. Ihr spirituell Kraft hat tatsächlich die Spätstufe des Fusion Schimmelreichs erreicht. Du hast den Durchbruch geschafft, fragte Su Linge mit verdutztem Gesichtsausdruck. Sie und Shu Qingqing hatten beide zuvor die Spätstufe des Röntgenreichs erreicht, aber keiner von ihnen hat den Durchbruch wirklich geschafft. Unerwarteterweise war sie Shu Qingqing einen Schritt hinter her. TMPF, ich wusst, dass du arge Mädchen werdest, why hat ich dir kein großartiges Geschenk Mädchen können, Shu Qingqing kischet, Blick kalt und boshaft. Sie schwang die Hand, und das blendend Silberlicht ihres Langschwerts erstrahlt und verwandelt sich in ein scharfes, überschäumens Schwertlicht. Qingfeng Schwerttechnik, brüllt Shu Qingqing wütend. Silberschwert vibriert, durchdrang die Luft wie ein Blitz und traf Su Linge direkt. Och Su Linge zögert nicht. Sie schwang ihr Feuerpeitsch, entfesselt ein himmelfüllens,
Purperotes liegt und verwandelt sich zur Vertidigung in ein riesig Feuerschlange. Peng, das Chingfeng schwörtlicht grolt und traf die Feuerschlangenpeitsch. Su linges Gesicht word kreidebleich, die Peitsch wille plötzlich eier furige Farb und erlit offensichtlich in ihr Verletzungen. Su linge bis die Zahn zusammen, zog eier Feuerpeitsch schnell zurück und wich rasch zurück. Shu Qingqing saw Su linge zurückgedrängt zu und lächelt triumphierend. Boom, plötzlich torchte hinter Su linge ein gewaltig Flutwell auf, die einen riesigen Schatten hinter sich herzog. Kapitel 207, die Nunstufige Pagode. Boom. Ein gewaltiges Schwertlicht senkte sich vom Horizont herab. Sein eisig Ora Durchschnitt Walder und Berge, sichte durch die Luft und zielte auf Muchens Kopf. Shu Qingqing griff angesugelten, konnte den Angriff nicht abwehren, wurde schwer verletzt werden. Die Gesichter der Mensch veränderten sich beim Anblick des scharfen Angriffs. Dies Frau war wahrlich grausam, zwischen Mu Chen und Chines kein Wort schickte zu geben, doch sie sagte keinerlei Neid. Och Su Linge wirkte besorgt, aber es war zu spät, ein Zugreifen. Sie konnten erbieten, dass Mu Chen nicht von Shu Qingqings einzigem Schlag getötet wird. Mu Chen hingegen blickte nur zu dem herabstürzenden, will den schwertlicht auf, sein Blick kalt und kraftvoll. Langsam hob die Hand, Dunkelheit verdictiert sich und verwandelt sich in ein klein, uralty Schwarz-Pagode, deren spirituelle Energie nur schwach schwankte. Ist das ein spirituelles Artefakt? Warum ist die spirituelle Energie so schwach? Das ist bestimmt ein minderwertiges spirituelles Artefakt. Damit Shu Qingqings Angriff stand zu halten? Der hat wohl kein Lust mehr zu leben, gemmend murmelt ungläubig, als den schwarzen Turm in Mu Chens Hand erscheinen sah. Mu Chen leitet schnell spirituelle Energie in den kleinen schwarzen Turm, schnippte mighty den Fingern, und der Turm schoss mighty Wolle wuckt nach vorn. Bam, 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 der kleine Turm wuchs rasch und verwandelt sich in einen etwa 10 Meter hohen riesen Turm, der im Himmel schwebte. Sein Körper war mighty geheimnisvollen dunkelgoldenen Mustern versiert. Sich ein heftiger Schwertblitz zuckte und traf den schwarzen Turm mighty Wolle wuckt. Ein ohrenbetäubender goldener Klang und ein gewaltig Energiewell holten weiter. Unzahlige Menschen sahen zu, doch der Schwarzturm wurde nach Shu Qingqings Hieb nicht in Zweihälften geteilt. Stattdessen breitet sich die Dunkelheit auf seinem Körper aus und blockiert die Schwarzspitz. Der Anblick versetzt all in Erstaunen. Der scheinbar gewöhnlich Schwarzturm war unerwartet mächtig. Unmöglich, rief Shu Qingqing. Was, Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig. Angriff war so stark, dass jeden unterhalb der späten Stufe des Fusion-Schimmelsreichs besiegen konnte. Why also sollte in Mu Chens kleiner schwarzer Turm aufhalten können? Tatsächlich waren nicht nur Shu Qingqing und die Umstehenden überrascht, auch Mu Chen selbst war verblüfft. Dieser Schwarzturm war erschienen, als ins Fusion-Schimmelsreich aufgestiegen war. Verstand ihn nicht genau, wusste nur, dass mighty dem versiegelten spirituellen Meridian in ihm Zusammenhang, und kannte seine Kraft nicht. Doch nun konnte seine unglaublichen Verteidigungsfähigkeiten bereits erkennen. Dient dieser Schwarzturm nur als Schild, murmelt Mu Chen vor sich hin. Spürte, dass dieser Schwarzturm mehr als nur ein Funktion hat. Sich, Kapitel 208, der Kampf den Samen des Geisterlotes. Das gesamte Gebiet versank im Chaos. Smaragdgrüns Licht schoss mighty fortschreitender Geschwindigkeit in all Richtungen. Unzahlige Gestalten stürmten panisch vorwärts und versuchten, in zu ergreifen. Peng, peng, doch dies Menschen testeten lediglich die explosive Kraft des himmlischen Geisterlotes. Die Samen flogen wie Pfeil durch die Luft. Einige stürzten sich hastig vor und streckten die Hand aus, doch bever sie die Samen greifen konnten, durchbohrten sie ihr Handflächen und hinterließen schmerzhafte, blutige Wunden. Schrei der Qual holten weiter, während die Betroffenen ihr blutenden Hand umklammerten und unaufhörlich wimmerten. Angesichts des tragischen Schicksals dieser Unglücklichen beruhigte sich der Großteil der Mensch etwas und wagte es nicht lange, mighty Gewalt nach den Samen zu greifen. Stattdessen bundelten sie ihr spirituelle Kraft, riesig Handflächen zu formen und so indirektem den Samen zu kämpfen. Dumpf,
Drum, dock selbst die Riesigen Palmen konnten dem Überwältigenden Ansturm des Smaragdgrünen Lichts nicht standhalten. Es suckte durch den Raum und verschwand im Nu in der Fern. Der Geistlotussemen war nicht leicht zu ergeten. Mu Chen blickte auf das Chaos und war erstaunt über die historische Kraft des Semens. Zum Glück gehörte nicht zu den Ersten, die sich darauf stürzten, ihn zu schnappen. Sich ein Windstoß in der Nähe. Mu Chen blickte auf und sah einen Lichtstrahl, der die Blockade der Menschen vor ihm durchbrach und direkt auf ihn zurast. Hastig entfesselt Mu Chen einen Strom schwarzer Flammen, in der Hoffnung, den Vormarsch des azeblauen Lichts zu stoppen. Boom, die spirituelle Kraft explodiert, doch der Lichtstrahl durchdrang ihn ungebremst und verschwand in der Fern. Mal sehen, wohin du rennen kannst, lacht Mu Chen, ballte die Faust, und die Nunstufige pagode erstchen zum zweiten Mal. Hob die Hand, und die Schwarz pagode erstchen blitzschnell im Lichtkegel, am Halt von einer Welle der Dunkelheit. Boom, das Licht stürzte in die Nebenen pagode, die zitterte und mehrere hundert Meter zurückgeworfen wurde, sich aber schnell wieder stabilisiert. Ein Lichtblitz, und sie kehrte rasch zu Mu Chen zurück. Mu Chen streckte die Hand aus, und die Schwarz pagode landiert. Die Dunkelheit und gab den Blick auf einen kleinen, blaulichgrün leuchtenden Gegenstand in seiner Hand frei. Das Leuchten verblasste allmählich und hinterließ einen Lotussamen, so grün wie ein Pull, prall und glatt, der einen duftenden Jerek verströmt, der sich mighty reine spirituelle Energie ausbreitet. Ist das ein Geisterlotussamen? Fragte sich Mu Chen, hielt ihn in der Hand und bemerkt, dass sein spirituelle Energie viel ruhiger geworden war und sein Zuvor von den starken Schwankungen heftig durcheinandergewirbeltes Blut und Chi nun wieder im Gleichgewicht waren. Wahrlich, ein wundersamer Schatz, Mu Chens Gesicht strahlte vor Freude, als den Samen lobte. Offenbar besaß der Geisterlotussamen tatsächlich die wundersame Wirkung, das Fundament der Gründungsphase zu starken, wie gehört hat. Auch die Umstehenden hatten gesehen, wie Mu Chen sich einen Geisterlotussamen schnappt, einige bewunderten ihn, andere beneideten ihn, doch niemand wagte es, ihn im Weg zu nehmen. Sein vorheriger Kampf mit Shu Qingqing hat ihnen gesagt, dass diese Newlingen der Nordkang Academy, der erst seit wenigen Monaten dort war, kein Leichtgewicht war. Das Chaos hielten, und nach Mu Chen nutzten auch einige an der glücklich die ungestörte Atmosphäre und ergatterten einen Geisterlotussamen, was ihnen ansalig neidisch Blicke einbracht. Mu Chen steckte den Samen sofort wieder weg und blickte gierig in die Fern. Ein selten Gelegenheit, die sich nicht entgehen lassen dürfte. Die Nunstufige Pagode hat das Glück, den Geisterlotussamen dank seiner wundersamen Eigenschaften, die auf Pro-Kraft des Samens neutralisierten, Muhalos zu erlangen. Mu Chen zögert nicht und schwebte mit einer blitzschnellen Bewegung an einen anderen Ort. Die Nunstufige Pagode erstchen wieder, umgeben von unheimlicher, geheimnisvoller Dunkelheit. Sorgfältig Kapitel 209, die Top-Experten der himmlischen Ranglist. Mu Chen lächelt Shu Qingqings Einschüchterungsversuch nur abweisenden, wandte sich dann zu Linge zu und sagt hoffentlich, Alter Schwester Linge, weilen Dank für eure Hilfe, was für ein Alter Schwester Linge? Das klingt furchtbar. Ich bin doch nicht alter als du, warf Su Linge im einen finsteren Blick zu und kichert. Mu Chen lächelt und versichtet auf ein Diskussion. Nachdem es mit der Gerisonen und skrupellosen Shu Qingqing zu tun gehabt hat, fand Su Linge plötzlich besorbend, wie ein klein Vieh. Hier, diese Lotusblütensamen von dir, betrachten als mein Dankeschön. Mu Chen streckte die Hand aus, und ein runder, glatter, smaragdgrüner Lotusblütensamen, der reine spirituelle Kraft ausstrahlt, lag ordentlich in seiner Handfläche. Für mich? Fragte Su Linge leicht überrascht. Sie hat nicht erwartet, dass so großzügig sein wird. Obwohl die letzte Pill nur dank ihrer Hilfe erhalten hat, indem Shu Qingqing daran hindert, sie zu bekommen, war es reine Eifersucht, kein aufrichtige Hilfe. Betracht es als sooner für das, was vorher geschah, hohnte Mu Chen. Du, Su Linges Gesicht rotiert sich augenblicklich, ihr Augen spiegelten Wort und Verlegenheit wider. Dies Angelegenheit ist nicht zu besprechen. Verges sie besser komplett, sonst wird ich dir das Neive sehen. Mu Chen nickte hilflos,
1 sie weiter zu necken, und reichte den Samen der Geisterlotusblut. Zu Linger betrachtet den Jadegrünen Samen aufmerksam und griff danach. Plötzlich beruht ihr Hand Mu Chens, was sie vom Blitz getroffen erschreckte und zurückweichen ließ. Zu Linger bewundert die perlenartigen Lotussamen, ihr Augen funkelten vor Freud. Sie hob die Augenbrauen und lacht laut, ich bin ein großmütig Person, die sich nicht im IT Nebensächlichkeiten aufholt. Als Gott, ich bin dir nicht mehr bös, Mu Chen lächelt und sagt, danke ich schon mal vor, hat anderthalb Monat in dieser Geisterversammlungsformation kultiviert, es war sie zu gehen. Komm, wir gehen zusammen, mir ist hier langweilig, sagt Su Linger beiläufig. Mu Chen lente nicht ab, verwandelt sich in einen Lichtblitz und eilte am Ausgang der Geisterversammlungsformation. Lin Nhi und ihr Begleiter holten sie schnell ein. Unterwegs unterhielten sich die beiden und lachten, wobei sie sich plötzlich viel nahe fühlten. Die vorherigen Missverständnisse waren völlig verschwunden, und sie erkannten, dass der Jules an der Gemmend war, im ITDEM es sich lohnte, Freundschaft zu schließen. Außerhalb der Geisterversammlungsformation bot sich Mu Chen ein vertrautes Bild. Das geschäftige Treiben der Menschen, die hin und her flogen, ließ ihn süfsen. Innerhalb der Formation wimmelte es von Kultivierenden, und die Atmosphäre war viel ruhiger als außerhalb der nördlichen Kang-Akademie. Jedenfalls war es hier etwas angenehmer. Ich gehe Zurich eines Semester gebeiert. Wenn du siehst, komm vorbei. Mu Chen verabschiedet sich von Su Linger. Senti sich nach Luo Li, obwohl letztes Treffen erst etwas über einen Monat zurücklag. Su Linger nickte leicht und sagt nicht viel mehr. Och sie must Zurich, sie war in den letzten Tagen ziemlich erschöpft gewesen. Mu Chen dreht sich und flog Zurich eines Semester gebeiert. Su Linger sah ein while nach, dann wandte sie sich in ein andere Richtung ab. Mu Chens Rückkehr sorgte für Aufregung unter den Erstsemestern, ihr Hasen waren voller Vorfreude. Bruder Mu, bist du nach deiner Kultivierung Zurich? Bruder Mus Ausstrahlung scheint noch einmal zugenommen zu haben, ist wahrlich würdig, unser bester Erstsemester zu sein, ne Schmeichelei. Aber Bruder Mu wird wirklich immer herausragender. MIT im als Vorsitzendem der Luoischen Gesellschaft wird die Nordkang-Akademie in Zukunft sicherlich glanzen. Mu Chen hat all die schmeichelhaften Lobschimnen sich. Herem und must lächeln. Neckisches Geplankel machte ihn nervös. Jenig ausdem Weg rief jemand laut, und die Mensch teilte sich, so dass Chulings Gestalt sichtbar wird. Erstaunt blickte Mu Chen an. Du ist das Fusion schimmelreich erreicht, bever Mu Chen antworten konnte, rief Chuling aus. Unglaublich, selbst als Mu Chen sich noch im fortgeschrittenen Stadium des göttlichen Seelenreichs befand, hatte gegen einen Experten des mittleren Fusion Schimmelreichs gekämpft. Jetzt, die Kapitel 210, Kultivierung der göttlichen Technik. Die Nacht wurde tiefer, und Mu Chen saß im Schneidersitz auf dem Bett. Kaltes Mondlight fiel durch Fenster auf ihn. Blickte auf den Geisterlotussamen in seiner Hand, sein betorender Duft und die Schwankungen reiner spiritueller Energie erfüllten den Raum. Einen Moment lang betrachtet Mu Chen den Samen, dann öffnete den Mund und warf ihn hinein. Sobald der Samen in seinem Mund war, durchströmt in ein Schwall kraftvoller spiritueller Energie. Obwohl die Energie reichlich vorhanden war sie sanft und rein und stellte kein Gefahr für Mu Chen dar. Verglichen im IT den Schatzen, die zuvor benutzt hat, war sie von einer ganz anderen Welt. Die spirituelle Energie strömt in seinen Körper, ließ die großpagiden Technik zirkulieren und verfeinert sie stetig. Nachdem sie verfeinert und von der göttlichen Seele absorbiert worden war, verdichtet sich die spirituelle Energie durch den Feuersamen erneut und formte ein lodend schwarz Flamme. Von ging ein seltsam, geradizu wundersam Schwankung aus wo immer es euch vordrang, beruhigte sich die aufwallend spirituelle Kraft, und allmalig machte sich ein Gefühl tiefer Stabilität breit. Die Stabilität erfüllt Mu Chen mit unermesslicher Freude. Die spirituelle Kraft des Talismans, die beim Durchbruch in das Reich des Fusionshimmels schwaches Fundament auf ein solid Soul gestützt hat, war nun vor allen potenziellen Gefahren geschützt.
Puh, sties mu chen einen Strahl weißer Luft aus, sein Gesicht strahlte. War nun wahrlich ein mächtiger Expert des frühen Stadiums des Fusionshimmels. Zuvor hatte das Reich des Fusionshimmels gerade erst betreten, sein Kultivierung war noch nicht vollendet, doch dank der wundersamen Wirkung des spirituellen Lotussamens hat mu chen dies notwendige Verfeinung in kurzer Zeit abgeschlossen. Und sein Fundament war deutlich besser als das andere gewöhnliche Experten des Fusionshimmels. Es wird seinem Ruf als Schatz von 20.000 spirituellen Punkten wahrlich gerecht, lobte mu chen es überschwänglich. Der spirituell Lotussamen erhöht zwar nicht die spirituelle Kraft wie an der Dinge, aber sein Fähigkeit, das Fundament zu festigen, war noch wertvoller. Denn nur wer ein solides Fundament besitzt, kann auf dem Pfad der Marktweit kommen. Nachdem mu chen den Samen des Geisterlotus absorbiert und sein Reich gefestigt hat, sinnierte einen Moment und zog den ein schwarzes Schriftroll hervor. Die Schriftroll strahlte unaufhörlich Dunkelheit aus und formte die illusionaren Bilder von vibrulenden Zeitwiesen, deren Ruf aus langst vergangenen Zeiten wiederholten. Dies Schriftroll war die Schrift der göttlichen Konstellationen, ein spirituell Technik göttlichen Ranges, die mu chen zuvor nicht studieren konnte, die sich zur Erlangung des Durchbruchs zurückziehen musste. Nun endlich bot sich ihm die Gelegenheit. Die spirituelle Technik war äußerst ungewöhnlich, das mysteriös Kohlpapier, das sie anzog, hat mu chen sie sicherlich nicht erlangen können. Dies unterstrich ihr außergewöhnlich Nature. Obwohl nicht wusste, welch Stufe sich handelte, war sie mit Sicherheit mächtiger als ein Technik quasi göttlichen Ranges. Li Xian Tongs Zweimonatich Frist lief im nur noch etwa Tage. Sein Intuition sagt ihm, dass Li Xian Tong es ernst meinte. Wenn ihn nicht zufriedenstellen konnte, wurde womöglich als tun, ihn von Luo Li zu trennen. Und das wollte ganz bestimmt nicht. Das zu verhindern, musste mu chen sein geheimen Strategien verstärken. In der spirituellen Akademie von Nordlichem kang versammelten sich mächtig Persönlichkeiten, und die beeindruckenden Individuen der himmlischen Range dürften nicht unterschätzt werden. Mit die sen Gedanken im Kopf konzentriert sich mu chen noch intensiver auf die schwarze Schriftroll, sein Blick wird immer ernster. Nach einem Moment ballte die Faust und schloss die Augen. Ein Schwasch. Dunkelheit strömt von der Schriftroll aus und umhüllt sein Hand. Gleichzeitig zitterte sein Körper, als spürte, wie ein Flut unverständlicher Informationen in seinen Geist strömt. Sein Gehirn explodiert mit heftigen Geräuschen, sein Bewusstsein will sich für einen Moment, und die Umgebung veranderte sich. Erstaunt blickte mu chen sich und stellte fest, dass sich in einem Raum befand, in dem weder Himmel noch Erde zu sehen waren. Worum entfaltet sich ein gewaltig schwarzes Schriftroll, Dunkelheit breitet sich aus, und ein Strom von Schriftzeichen traf sein Augen. Die via Himmelsrichtungen beherbergen Geister, den azeblauen Drachen, den weißen Tiger, den zinnoberroten Vogel und die schwarze Schildkröte. Die via Geister vereinen sich und sind fähig, das Universum zu beherrschen. Die Einleitung war schlicht, doch sei genügt, mu chen den Atem zu roben. Brüllen, plötzlicher Tonte ein Kapitel 211, Erleuchtung. Ein Dunkelora ging von dem Kohlpapier aus und enthüllt schwarz-jurelte Muster auf seiner Oberfläche. Mu chen war leicht beunruhigt von diesem Anblick, sieht es erwerben hat, war dies das erste Mal sieht weilen Jaren, dass sich eins solch gewaltigen Aufruhrs geworden war. Die Dunkelheit verdictet sich stetig, die Aura glich einem sternem Himmel, einem riesigen schneeweißen Tiger. Sein Gebrüll erschüttert die Stirn, ein endlos Aura umhüllt alles. Der schneeweiß Tiger stampfte auf die Stirn und brüllt, sein grenzenlos Tötungsabsicht ließ die spirituelle Kraft in ihm vor Angst erstarren. Mu chen blickte den weißen Tiger ehrfürchtigen, sein Herz rast. Dieser Weißtiger war kein gewöhnlicher weißer Tiger, sondern ein wahres übergöttliches Wesen mit Aura, obwohl noch kein physisch Form besaß, reichte sein Aura aus, Himmel und Erde zu erschatten, was im Felter, war dies Aura der via göttlichen Bestien. In seinem Chimia schlug der nun Netherspatz mit den Flügeln und blickte den weißen Tiger mit ernstem, besorgtem Blick an. Als Geistertier spürte den Druck natürlich deutlicher.
Die bedruckend Ora des weißen Tigers Übertraf die gewöhnliche Göttliche Tier bei weitem. Der weiße Tiger, einst der via Göttlichen Tier, markte seinem Ruf allere. Mu Chen Artmeet tief durch und erholt sich einen Moment. Der weiße Tiger war nunmehr noch eine Illusion, doch sein Aura wirkte nun etwas authentischer als zuvor. Mu Chen schloss die Augen, die Tötungsabsicht des weißen Tigers zu spüren und zu begreifen. Musste dies Aura in sein Handzeichen integrieren, no so konnte die Kraft der Schrift der via göttlichen Konstellationen entfesseln. Doch dieser Schritt wird nicht leicht werden. Ließ sich jedoch nicht entmutigen, denn die Methode zur Kultivierung der Schrift der via göttlichen Konstellationen bereits ergründet hat, glaubte imite der Sieg Erfolg zu haben. Imite die sen Gedanken im Kopf überlegt Mu Chen nicht lange, beruhigte sich und verließ sein Chimia. Die Aura des Kohlepapiers verflüchtigte sich rasch und kehrte zu ihrer ursprünglichen Ruhe zurück, nur der wachsame Blick des nun Netherspatzen blieb zurück. Sie öffnet Mu Chen die Augen, der Himmel dämmert bereits. Streckte sich und ging zurück zu dem kleinen Gebäude. In den folgenden Tagen versank in Contemplation und Erleuchtung, betrachtet das illusionary Bild des weißen Tigers, der die Sterne trat und brüllt, des sen majestatisch Aura im einen Schauer über den Rücken jagte. Nach vielen Tagen ununterbrochenen Forschens hat die Anwendung des göttlichen Siegels des weißen Tigers zwar noch nicht ihre Kraft entfaltet, aber im Vergleich zu den ersten Versuchen groß Fortschritt gemacht. Wie leicht wurde es bei diesem Tempo bald meistern. Das war ein Tag, auf den sich freuen konnte. Mu Chen saß still auf dem Dach des kleinen Gebäudes, übte aber nicht, sondern genes einfach die Sonne. In den letzten Tagen hatte einige Kenntnis gewonnen, und sein spirituelle Kraft hat ungewöhnlich Schwankungen durchgemacht. Kapitel 212, Zwei Ohrfeigen. Mu Chen erschien auf dem Steinpodest, und die Blicke der umstehenden veränderten sich augenblicklich. Es handelte sich zwei der bekanntesten Erstmeister, Mu Chen und Luo Li. Mu Chen war berühmt für seinen großartigen Kampf gegen Yang Hong beim Erstsemesterwettbewerb, während Luo Li erst kürzlich in die Top 100 der Himmelsrangliste aufgestiegen war, obwohl erst seit weniger als einem halben Jahr in der Geistakademie Nordkang war. Nun waren beide higher und leisteten Widerstand gegen die Gesellschaft der großen Verwüstung. Doch die Gesellschaft der großen Verwüstung war kein leichter Büt, nur wenigen der gesamten Geistakademie Nordkang konnten es imite ihnen aufnehmen. Mu Chens Niveau schien anzureichend. Endlich bist du herausgekrochen. Als Ching Mu Chen sah, wurde Gesichtsausdruck noch kulter, als du mein Bedrohung bei der Geisterversammlung damals unterschätzt, mich zu beleidigen, Shu Ching, und du willst immer noch friedlich in dieser Geistakademie Nordkang leben, hast du sie geschlagen? Fragte Mu Chen mit gleichgültigem Gesichtsausdruck und deutete auf den roten Fleck in Yunas Gesicht. Sein Stimme klang ruhig und emotionslos. Shu Ching warf einen Blick auf das kleine Mädchen, das sich mit dem leuchtend roten Handabdruck das Gesicht hielt. Jammerlicher und liebenswerter Anblick ließ sie nur schmollen. So jung und schon so verführerisch, dachte sie. Und wer hat diesem dummen kleinen Mädchen denn gesagt, dass sie es wagen soll, mir zu widersprechen? Ein Ohrfeige ist doch viel zu harmlos, erwidert Shu Ching mit einem kalten Lachen. Wenn ich dir auf dem spirituellen Pfad begegne, Mu Chen fixiert Shu Ching mit einem schwachen Lächeln, das jedoch ein furchterregend Tötungsabsicht ausstrahlt. Dann bring ich dich sofort sagt Mu Chen mit scharfem, wildem Blick. Shu Ching zuckte unwillkürlich zusammen, doch ihr Charme which what, und sie schrie, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Why kannst du es wagen, dich vor mir so arrogant zu benehmen, sagt Mu Chen kalt und bügt sich leicht vor. Doch bevor ausholen konnte, trat das Mädchen neben ihm blitzschnell vor, selbst Mu Chen konnte nur noch verschwommen Nachbilder erkennen. Die wunderschön Luo Li erschien augenblicklich vor Shu Ching und umgab sie mit einer eisigen Aura. Wer bist du? Fragte Shu Ching finster, als sie Luo Li sah. Schons Gesicht machte selbst Shu Ching neidisch, und sie fragte cool. Luo Li blickte ruhig zurück,
sagt kein Wort und holt blitzschnell MIT der Hand aus Klatsch, Luo Lees Angriff war so schnell wie der Blitz und Kanti kein Nade. Ihr Zati Hand traf Shu Qingqing's Wanger, der Lot Null holte über die verdutzt Steinplattform. Shu Qingqing word mitten eines Gesicht geschlagen. Mundwinkel zuckte, ihr Augen weiteten sich vor Verwirrung, als hat sie noch nicht begriffen, was geschehen war. Ein Ohrfeige. Der Aufprall holte weiter und ließ die gesamte Steinplattform ersitten. Still breitet sich aus, als starten fassungslos auf die Arenas. Auch die Mitglieder der großen Wildnisgesellschaft hinter Shu Qingqing waren wie start. Sie wussten, dass Shu Qingqing ziemlich gerissen war und auf den Ruf ihres älteren Bruders Shu Huang vertraut. Obwohl vielen der Geistakademie von Nordlichem kang sie zutiefst hasten, verbargen sie ihr Gefühl stets und begrüßten sie MIT einem Lächeln. So unerwarteter war Shu Qingqing hüt war so vielen Menschen gedemütigt und MIT einer heftigen Ohrfeige bestraft worden. Erstaunen richtet sich auf das Mädchen vor Shu Qingqing, ihr atemberaubend Schönheit verschlag allen die Sprache. Du, Shu Qingqings Lippen zitterten, als sie sich langsam umdreht und Luo Li direkt anscha. Ihr Stimme bebte vor Ungläubigkeit und Wort, du wagst es, mich zu schlagen, du wagst es, mich zu schlagen. Die Ohrfeige wohin war für Juna Luo Li blickte noch immer zurück, Gesichtsausdruck gleichgültig, dann plötzlich wieder kalt und rücksichtslos. Sie hob erneut die Hand und umkreist sie weiter. Klatsch, ein weiterer lauter Nola Tonte, diesmal erschreckte Jeddah. Dies Ohrfeige ist, weil du ihn wohin beleidigtest, wenn du mich später noch einmal beschimpfst, schlag ich dich. Luo Li zog ihr Hand zurück und sagt ruhig, das stechend Gefühl in ihrem Gesicht riss Shu Qingqing aus ihren Gedanken Gesicht verzerrt sich, als sie Luo Li wütend anstarrt. Plötzlich ballte sie die Faust, ein langes, von spiritueller Energie durchdrungenes Schwert erschien und stieß es wütend in Luo Li's Kehle. Ich bringt dich ein schwarzes Langschwert erschien ebenfalls, dessen Griff Luo Li's schlank Hand umklammert. Ein Schwertschatten blitz auf, die Shade flog in ätherischer Bahn und schlug auf Shu Qingqings Handgelenk. Klatsch, Shu Qingqings Handgelenk war sofort gecatcht, und das Langschwert fiel zu Boden. Shu Qingqing schrie auf, umklammerte Handgelenk, ihr Augen glühten vor Wort, ihr Gesicht verzerrt sich zu einer grässlichen Grimasse, und sie schrie verzweifelt, Totet sie für mich. Schnell. Totet sie für mich, Shu Qingqing war außer sich vor Wort. Jahrelang hat sie die gesamte Nordlich Thwang Academy unangefochten beherrscht, und niemand wagte es, sie anzurühren. Doch nun hat sie zwei Ohrfeigen hintereinander einstecken müssen, was sie in Rage versetzt. Wenn sich dies Nachricht verbreitet, wird sie umgespot werden, und was wird aus ihrer Word werden? Hinter standen einige Mächtige Altierstühler der großen Wildnisvereinigung. Schließlich war Shu Qingqing Shu Huangs jüngere Schwester. Wenn sie hüt nach dieser Demütigung nicht eingriffen, wurde MIT Sicherheit etwas Schlimmes zu stoßen. Du bist zu hart, du jung, rief ein Mann MIT an scheinbarem Gesicht und kaltem Ausdruck. Trat vor, sein mächtig spirituell Energie sammelte sich in seiner Hand, und sein Adlerklau fu Luo Li in den Nacken. An deiner Stelle word ich nicht anfassen, tonte plötzlich ein kalte Stimme. Ein Gestalt erschien hinter Luo Li, deren Faust einen gewaltigen Schwall spiritueller Energie entfesselt, der Schwars Flammen enthielt und die Chlor des Mannes traf. HMPF, der Gesichtsausdruck des Mannes veranderte sich, sein spirituell Energie schwoll noch stärker an, und sein Klauen strahlten scharf, kristallisiert spirituell Energie aus, die sich die Faust MIT den schwarzen Flammen schloss. Boom, Kapitel 213, zwei mächtig Gestalten. Der Mann in grauer Robe erschien auf dem Steinpodest, und die Atmosphäre wird plötzlich bedrückender. Die die Händen schluckten schwer, niemand hat erwartet, dass Shu Huang von so etwas beunruhigt sein wird. Ein solche Gestalt so man im Alltag nur selten, besonders nicht in einem so scheinbar gewöhnlichen Ort wie diese Geisterversammlungsformation der Stu 5. Mu Chen beobachtet den Mann in grauer Robe, der gerade erschienen war, die eisig kalte in seinen Augen beunruhigterin. Start Shu Huang aufmerksam und wird noch vorsichtiger. Ein gefährlich Aura ging von diesem Mann aus,
Wars wie Fellows die starkste Person, der sieht seinem Eintritt in die Nordliche Akademie begegnet war, abgesehen von Li Xian-tong. Anführer rief Chen Xiu, also in So, und ging sofort auf in Zu. Großer Bruder, Shu Qingqing warf sich sofort auf Shu Huangs Arm und schluckst, du musst mir Gerechtigkeit verschaffen. Dies Schlamp hat mich vor so vielen Lüten gedemütigt. Wo bleibt denn noch mein Word? Shu Huang betrachtet Shu Qingqings Geritet Wangen und runzelt die Stirn. Kannte die Launenhaftigkeit seiner Schwester, aber sie war immer noch sein leiblich Schwester. Selbst wenn sie im Unrecht war, musste also ultra Bruder für sie einstehen. Das hat ihm sein Vater auch vor seinem Eintritt in die Nordliche Akademie eingeschafft. Erklärt sagt Shu Huang mit like gerunzelte Stirn und wandte sich ruhigen Mu Chen und die anderen. Auch Mu Chen runzelt die Stirn, sein Tonfall war hoffentlich und gelassen, es gibt nichts zu erklären. Fragt ihn fast your Angegebenen, die werden es schon erklären. Außerdem, wenn die Vernunft ignoriert, werden zwei Ohrfeigen die Sache nicht regeln nach die sen werten richtet sich sein eiskalter, mörderischer Blick auf Shu Qingqing. Sie wollte widersprechen, doch Mu Chens finsterer Blick ließ sie erschorden, Mund zitterte, und sie wagte es nicht, ein Wort herauszubringen. Auch die die Händen schnauzten ungläubig mit der Zunge. Mu Chen war so dreist, es zu wagen, Shu Qingqing vor Shu Huang zu bedrohen. Shu Huang start Mu Chen mit einem scharfen Funkeln in den Augen, das deutlich machte, dass kein sanftmütiger Mensch war. Wachst du es, mich zu verspotten? Die gesamte Nordliche Akademie hat nicht genug Lüt, das zu tun, glaubst du, ein Neuling wie du hat das Recht dazu, fragte mit tiefer Stimme, deren Wucht unwillkürlich ganz hart verursachte. Selbst wenn du Li Xian-tong warst, word ich dasselbe sagen Mu Chen lacht leser. Wirklich, Shu Huang lacht kalt und nahm Mu Chens Wort offensichtlich nicht ernst. Du tiet auf Shu Qingqing und sagt, das ist mein junge Schwester. Auch wenn sie arrogant ist und absichtlich Arge macht, ist sie immer noch mein Schwester. Ich heb das Recht, sie zu disziplinieren, aber du nicht zu so einer Schwester gehört auch ein so großer Bruder Mu Chen wirst dann sofort, dass Shu Qingqings Charakter Shu Huangs Nachsicht geschuldet war, es war nur recht und billig, dass sie hüt so bestraft word. Wer hat sie geschlagen, gebt sie her, und ich word es nicht als schwer Mädchen, die ja nu Stuhlerseid Shu Huang winkte ab. Schließlich war ein bekannte Persönlichkeit in der Nordlichen Akademie, ein Streiter mit die sen neuen Schulen word seinen Status minden und leicht zu gerückten Führen, word die schwachen skikanieren. Luo Li umklammert kalte Langschwert und wollte vortreten, doch Mu Chen hielt sie auf. Es scheint, als word Senior Shu Huang absichtlich recht und unrecht ignorieren und sie verteidigen, kichert Mu Chen. Hat erwartet, dass Shu Huang vernünftig sein word, aber war immer noch arrogant und herrisch. Kein Wunder, dass sein Schwester so war. Was meinst du? Fragte Shu Huang mit kaltem Blick. Mu Chen schüttelte lächelnd den Kopf und sagt, gebt es an ihn fasch. Was auch immer. Senior Shu Huang will, werden es akzeptieren. Aber ich möchte trotzdem raten, die Persönlichkeit ihrer jüngeren Schwester sorgfältig zu bedenken. Die Geistakademie von Nordlichem kann ist noch einigermaßen zu bewältigen, aber später. Haha, früher oder später wird sie groß Verlust erleiden, Shu Qingqing nöchte Importe mit den Sahnen. Mu Chen wagte es tat, Kapitel 214, die Herausforderung. In der Geisterversammlung der Stuf 5 erschienen Li Xian-tong und Shu Huang gemeinsam, scheinbar in einem erbitterten Kampfverstrikt, was in der gesamten Nordlichen Akademie für Aufsehen sorgte. Schließlich waren sie berühmt Persönlichkeiten, weitaus bekannter als Mu Chen, selbst ein Niesen wird immens Aufmerksamkeit erregen. Die Zen Bessen der himmlischen Ranglist waren allesamt außergewöhnlich mächtig Individuen, die jedem bekannt waren. Normalerweise gerieten dies Zen selten in Kämpfe oder Konflikte, die ihnen dies keinen Vorteil bracht, und die meisten hegten keinen Groll oder Feindseligkeit. Die Dinge blieben friedlich, sofern kein besonderer Grund vorlag. Li Xian-tong und Shu Huang, die auf Platz 2 und 5 rangierten, besaßen beide die Stock des Himmelswandlungsreichs. Die es können, nicht zuletzt in der Nordlichen Akademie,
mag die Sie zu Experten der Spitzenklas auf dem Kontinent Nordliches Kang, viel Sekten konnten Sie bereits im mittleren oder fortgeschrittenen Anfängerstadium in Ihren Rehen haben. Ein Kampf zwischen den beiden hat die Nordliche Kang Akademie erschüttert, doch leider war nach wenigen Worten beendet. Als Li Xian Tong Chien, 40 Shu Huang sein Manner zum Rucksack. Angeblich aus Respekt vor Li Xian Tong, doch offensichtlich auch aus Furcht. Weiter zu verweilen war sinnlos, eine feine Rucksack war besser. So indeed dies Pat Situation one wirkliches Ergebnis und hinterließ bei weilen ein gewisses Bedauern. Doch Bedauern ward nur einen Tag, denn am nächsten Tag erschüttert ein noch schockierendere Nachricht die gesamte Nordliche Kang Akademie. Li Xian Tong hat Mu Chen mit einem Herausforderungsbrief zum Duell herausgefordert. Es handelte sich ein Kampfforderung, die Li Xian Tong überlegen und starker war. Hat Mu Chen die Einladung ausgesprochen, wär es ein Herausforderung gewesen. Dies Nachricht vibriert sich innerhalb weniger Stunden, und als Schüler wären fassungslos und ungläubig. Manche rieben sich sogar die Ohren und fragten sich, ob sie sich verhört hatten. Li Xian Tong, der Zweitplatziert der himmlischen Ranglist, forderte einen Neuling zum Kampf heraus. Was war geschehen? Wer war Li Xian Tong? Und wer war Mu Chen? Der ein war eine imposante Erscheinung, der Zweitplatziert der himmlischen Ranglist mit einem herausragenden Ruf. Der andere war erst seit 2 oder 3 Monaten in der Nordlichen Kang Akademie und hat sich kaum eingelebt. Obwohl sein Ruf gerade rasant stieg, why sollte sich mit jemandem vom Kaliber 1 Li Xian Tong messen können? Kapitel 215, die Geisterarena. Li Xian Tongs Herausforderung sorgte in der Nordlichen Kang Akademie für großes Aufsehen. Gerade als auf Mu Chens Antwort warteten, vibriert sich die Nachricht ausdem Semesterbereich und ließ all vorstaunen die Organ aufreißen. Mu Chen hat die Herausforderung angenommen. Viel schüttelten den Kopf, einige schnauzten mit der Zunge, während andere zustimmend nickten. Mu Chens Name klang in der Tat kühn und entschlossen, doch es mit oder blanke Dummheit war, blieb unklar. Mu Chen nahmen, einige spotteten, andere süfsten mitfühlend, und ein paar waren neugierig. Dieser beste Semester, Mu Chen, war gewiss kein Dummkopf. Wenn den mit zum Kampf hat, besaß vermutlich auch die Fähigkeiten, sich zu behaupten, doch es blieb abzuwarten, ob sein Methoden Li Xian Tongs gewaltiger Kraft gewachsen wären. Angesichts dessen sorgte dies für großes Aufsehen in der Nordlichen Kang Akademie. Anzahlage Jünger, die fleißig in den Formationen der Geistersammlung und den Ebenen des Donnerreichs trainierten, unterbrechen beim Hören dieser Nachricht sofort ihre Übungen, den spannendsten Kampf der letzten 6 Monate zu verfolgen. Zwei Tage Virgingen war im Flug, und Mu Chen blieb in dem kleinen Gebäude und trainiert weiter. Selbst die Mitglieder der Luoischen Gesellschaft sahen ihn nicht, vermutlich bereitete sich auf den bevorstehenden Kampf vor, der die Nordliche Kang Akademie erschüttern wird. Obwohl auch Chu Ling besorgt war, stört sie Mu Chen nicht. Sobald der Kampf entschieden war, gab es kein Zurück mehr, dieser Kampf war unausweichlich. In diesem Fall sollte Mu Chen sich gut vorbereiten. Niemand erwartet, dass Mu Chen Li Xian Tong besiegen wird, das war völlig absurd und realitätsfern. Li Xian Tong war nicht Yang Hong, war ein angesehener Expert, der viel Jahren der Nordlichen Kang Akademie trainiert hat und dessen Stock langs dem Reich des Transformationshimmels entsprochen hat. Der Unterschied zwischen ihm und dem Reich des Fusionshimmels lag nicht allein im Trainingsniveau. Selbst wenn Mu Chen noch so einige Tricks auf Lager hat, war die Kluft zu groß, sie zu überbrücken. Auf dem Dach des kleinen Gebäudes saß Mu Chen still und blickte in den endlosen Sternenhimmel. Sein Gesichtsausdruck war gelassen und ruhig, jede Spur von Sorg. Immer noch kein Ruhepause, fragte Luo Li mit liebevoller Stimme. Ein zarter Duft weht herüber, und Mu Chen dreht sich um. Das Mädchen, frisch gebadet und ganz in schwarz gekleidet, mit noch feuchtem, langem Haar, besaß eine exquisite Schönheit, die selbst das Mondlicht übertraf. Mu Chen lächelte und nickte. Luo Li trat sanft nahe und wirkte leicht entschuldigend. Es scheint, als hat ich dir Umstand bereitet. Mu Chen hat sich die letztens. Kapitel 216, 3 Taten 1 Versprechens.
In der riesigen Arena herrschte plötzlich Regs Traben, und unzahlige Menschen blickten neugierig auf den jungen Mann, der gerade erschienen war. Sein hübsches Gesicht lächelt, und sein Worde voll Ausstrahlung gefiel vielen. Angesichts des Ausgangs hat Mu Chen es zumindest gewahrt, sich dem Kampf zu stellen, und seine Entschlossenheit hat viel beeindruckt. Haha, dieser junge Mann ist wirklich gut aus Händ, wenn auch noch stark ist, umso besser mehrere hübsch junge Frauen tuschelten, ihr Augen funkelten, als sie Mu Chen in der Arena betrachteten. Ist das der best Semester Diocese Jahr, Mu Chen, viel musterten in zweifelnd. Als Anfänger im Fusion Schimmelreich ist wahrscheinlich nicht der beste Semester, und doch kann es am besten Semester schaffen. Mu Chen muss also überbeachtliches Talent verfügen. Der Kerl hat sich wirklich getraut, hierher kommen, zu Linge suchst und betrachtet Mu Chen, der stolz auf dem Feld stand und Li Shen Tong furchtlos begegnet. Sie empfand Bewunderung. Ist das Mu Chen? Fragte Su Shen neugierig und nickte leicht. Seine Gelassenheit ist bemerkenswert. So ruhig war Li Shen Tong zu bleiben, das schaffen selbst wenn ich Altierstühler Schwester, lass dich nicht von seinem Aussehen täuschen, ist erst im Anfängerstadium des Fusion Schimmelreichs. Seine Kampfkraft ist nicht zu unterschätzen. Selbst fortgeschrittene Stühler des Fusion Schimmelreichs hatten es schwer, gegen in die Oberhand zu gewinnen, sagt Su Linge schnell. Oh, interessant, lächelt Su Shen. Aber das reicht Li Shen Tong noch nicht, obwohl unklar war, welche Taktik sie anwenden würden, war Li Shen Tong klar im Vorteil, was es Mu Chen schwer machte, das Blatt zu wenden. Su Linge konnte suchen, denn sie was genau, das Su Shen recht hat. Es war so weit gekommen, und nun lag es in Mu Chen selbst. Sie hoffte, wird noch ein wenig durchhalten. Selbst wenn will, würden niemand ausleken. Diese Art von Kampf war kein wirklicher Wettkampf, und Li Shen Tongs Sieg hat nichts mit Ritterlichkeit zu tun. Ist der Mu Chen, der beste Semester, von dem in letzter Zeit so viel gesprochen wird, fragte sich die grunhaarige Kranich-Damen in mit einem finsteren Lächeln und mustert Mu Chen. Auf den ersten Blick wirkte der Jung nicht besonders, sie fragte sich, welche Fähigkeiten besaß, das Li Shen Tong in herausfordert und persönlich eingriff. An der nordlichen Kang Academy gab es kaum jemanden, den so behandelte, wie legt ein Handvoll, die man in einer Hand abzahlen konnte. Anderswo nörschte Shu Chingching mit den Sahnen und verflucht Mu Chen. Ihr Augen waren voller Groll, denn sie erwartet schon den Moment, in dem Li Shen Tong in zertreten wird. Nebener blieb Shu Huang ungeruht, doch sein Blick war scharf wie der eines Adlers, als Mu Chen beobachtet, dessen 5 Finger leise auf die Steinbank trommelten und ein gleichmäßiges Klicken ersüten. Etwas weiter entfernt waren Chiang Hong, Mu Kue und Bing Ching anwesend. Die Aufregung Kapitel 217, erster Neuling gegen Zweiter der Himmelsranglist. Senior Li Shen Tong, greifen ein Feststimm holte durch die Arena und ließ die Atmosphäre gefrieren, die Spannung ihren Höhepunkt erreichen. Das Gemurmel und die Gespräche auf den Rangen verstummten, all Blicke waren auf die Arena gerichtet. Li Shen Tong betrachtet den entschlossenen jungen Mann, sein Gesichtsausdruck veranderte sich leicht, doch sein Gesicht blieb kalt. Nickte leicht und streckte die Hand aus, sein fein, gelehrt Hand verbage ein furchterregend Tötungsabsicht. Ich word kein Nade sagen, murmelt Li Shen Tong vor sich hin, woraufhin die spirituelle Energie von Himmel und Erde plötzlich chaotisch wird und ein erstaunlich Mensch auf Li Shen Tong zuströmt, als wär sie von etwas angezogen. Sich, die Arena erbebte wie ein Wirbelsturm. Der spirituelle Energiesturm war unglaublich gewaltig, Lichtstrom umwirbelten Li Shen Tongs Körper und verliehen ihm ein majestatisch und imposante Erscheinung, als wäre von einem Gott besessen. Obwohl es heiß, dass man durch das Erreichen der 3000 Reiche die spirituelle Energie von Himmel und Erde mit eigener Kraft manipulieren kann, war Mu Chen, der sich erst im frühen Stadium des Fusion Schimmelreichs befand, angesichts eines so mächtigen Experten wie Li Shen Tong machtlos und völlig unterdrückt. Verglichen mit der imposanten Aura des anderen wirkte Mu Chens spirituelle Kraft, Halt von schwarzen Flammen, weit unterlegen, nur ein Horch von Rauch, der zum Himmel aufstieg. Doch der schwarze Rauch war ungewöhnlich konzentriert und selbst von starkstem äußeren Druck unbeeindruckt.
Unzalig Menschen beobachteten Nervos, wie die beiden ihr Ohren falteten, wis send, das ein Kampf unmittelbar beverstand. Klopf Li Shen Tong trat einig Schreit vor, und das leise Klopfen seiner Schreit auf den Stein ließ viel aufstonen und gebannt staren. Langsam hob sein rechte Hand, die nun dort scheinend wirkte. Wusch ein gewaltiger Strom spiritueller Energie ergoss sich in Li Shen Tongs Hand und ließ sie mit Jademark bedeckte scheinen. Wunderschön und strahlend. Doch viel der ultren Stühle waren beim Anblick dieser Schönheit zutiefst schockiert. Ihr Blicke waren sichert, ihr Hasen zitterten heftig. Li Shen Tong meinte es ernst, kannte keinerlei Neid. Spirituell Shen Jademark Hand, Li Shen Tongs einst berühmt Kampftechnik, hat es ernst gemeint. Och Su Shen sagte sich überrascht und murmelt leise, Pa, and, Kapitel 218, via göttlich Sternenschriften gegen himmlisch tiefgründig göttlich Kunst. Wei die Blicke, Gesichtsausdruck und das Verhalten der Zuschauer veränderten sich. Wir richteten ihr Entsetz Aufmerksamkeit auf Mu Chen. Mu Chen hat tatsächlich einen kraftvollen Angriff von Li Shen Tong standgehalten. Hat zwar einen hohen Preis dafür bezahlt, doch die Tatsache, dass noch immer in der Arena stand, bedeutet, dass den ersten Angriff überstanden hat. Luo Li hat sein kraftvoll Stimme, und ergriffem das Schwarz Langschwert locket sich leicht. Sie betrachtet den jungen Mann dem strahlenden Lächeln und war zutiefst betrübt. Neben atmeten Ju Ling und Yi Qing Ling erleichtert auf. Schließlich hat Mu Chen einen Angriff überstanden, selbst wenn den zweiten verlieren sollte, war es immer noch ruhmreich. Für einen Neuling reichte es, einen nicht gerade sanften Angriff des zweitplatzierten himmlischen ranglisten Kampfers, Li Shen Tong, abzuwehren, Bewunderung und Respekt zu verdienen. Och Su Linge freut sich in der ersten Reihe. Tuo Shen, die neben stand, blickte erstaunt auf den jungen Mann in der Arena und nickte leicht. Nicht schlecht im Kampf, ein ehrliches und aufrichtiges Kompliment. Während Li Shen Tongs Angriff problemlos hat abwehren können, war es für einen Neuling ne geringer Stock im Fusion Schimmelreich unglaublich schwierig. Interessant, kichert Kranich-Damon leise und nickte ebenfalls leicht. Xu Huangs Blick auf Mu Chen war ziemlich ernst, aber Xu Qingqing neben im nöchte wutende den Sahnen. War dieser Kerl im Jahr der Kekelake geboren? So ein Trakt Prügel zu überstehen, ist zum Verzweifel. Mu Chen in der Arena offnet den Mund und sagt zu Li Shen Tong, sollen wir weitermachen? Li Shen Tong wandte den Blick immer noch nicht von Mu Chen ab und nickte langsam. Nicht schlecht, du hast mich nicht allzu sehr enttäuscht, kein Sorg, es wird bestimmt einige Überraschungen geben, Mu Chen lächelt. Der Gutaussehende Young Mann schien den Kampf sichtlich zu ertragen, ganz anders als sein sonst so sanfter Gesichtsausdruck. Ich möchte auch die Lingxian Jademark Hand sehen, die mir einst berühmt gemacht hat. Aber einst bedeutet, dass sie inzwischen ersetzt wird. Versuchen wir also als nächstes die Technik, die sie ersetzt hat. Mu Chen holt tief Luft, sein Gesichtsausdruck wird noch vorsichtiger, während sein spirituell Kraft bis zum äußersten bundelt. Schwarze Rauch cool Herwehr. Die vorherige Attack hat im zwar in ihr Verletzungen zugefügt, wenn auch kein schwerwiegenden. Doch nun war es die zweite Attack, und ihr Kraft war natürlich noch größer. Das war schon ein Glücksfall. Li Shen Tongs Stock war tatsächlich echt. Dieser Kerl war der starkste Young Man, den je kennengelernt hat. Li Shen Tong schloss langsam die Augen, ein mächtig Aura spiritueller Energie erschien, und schwebte in die Luft. Sich, die spirituelle Energie im Himmel und auf der Erde vibriert heftig und tobte wie ein Wirbelwind Li Shen Tongs Körper, begleitet von einem klaren Donnerschlag. Li Shen Tong legte sanft die Hand zusammen, und seltsam Handzeichen formten sich. Als spürten, wie die spirituelle Energie, die den Himmel erfüllt, die Wolle wucht in seinen Körper strömt. Li Shen Tongs Hand bewegten sich blitzschnell, wie in einem verschwommenen Traum. Das ist, stammelten Su Shen, Hiyaro und Xu Huang gleichzeitig mit erschrockenen Gesichtern und flüsterten langsam, himmlischen Technik, fragte Su Linger entsetzt. Li Shen Tongs Großstock lag in der himmlischen Shen Technik, die kein gewöhnlich spirituell Technik mehr war,
sondern ganzlich in den Bereich der göttlichen Techniken fiel und von Furchtregender Markt zügt. Auch wenn den anderen der Scharfblick von Suchen und seinen Gefahrten fehlte, entging ihnen der gewaltige Ausbruch spiritueller Energie. Nicht. In der Arena beobachtet Mu Chen aufmerksam Li Shen Tongs sich ständig verändernd Handbewegungen. Kapitel 219, jetzt bin ich dran. Unaufhörlich breiteten sich Ries über diese Steinplattform aus und verschluckten die Arena beinahe vollständig. Die Wucht des Aufpralls hat sie fast vollständig zerstört. Die Zuschauer stießen ins Setz laut aus und blickten in den aufgewirbelten Staub, wo ein klein, eben flaschemite einem etwa 10 Meter hohen schwarzen Turm zurückgeblieben war. Der Turm stand still und fest auf der Arena, doch von Mu Chen fällte jede Spur waren wie gelähmt. Wo war Mu Chen nah hin? Nack, plötzlich strömt Dunkelheit aus dem schwarzen Turm, dann schrumpfte rasch zusammen, und kurz erschien ein groß, dann Gestalt. Es war Mu Chen, doch sein Gesicht war nun bleich und aschfahl, und der Schwarzturm in seiner Hand war verblasst und schließlich verschwunden. Hassan hielt sich den Mund zu und hustet heftig, Blut tropfte zwischen seinen Fingern hervor. Obwohl Li Shen Tongs furchtregender Angriff durch das göttliche Siegel des weißen Tigers mehr als zerhafte neutralisiert und durch die Nünstufige Pagode geschützt worden war, erlitte dennoch erhebliche Verletzungen. Sein Organ wurden durchgeschuttelt, und sein Blut floss zurück. Glücklicherweise war dies noch im Rahmen seiner Belastbarkeit. Die himmlische Technik ist wahrlich mächtig, sagt Mu Chen und wischte sich mit schmerzversetem Gesicht das Blut aus dem Gesicht. Blickte auf und lächelte ruhig. Den Kultivierung der göttlichen Technik ist mächtiger als mein, sagt Li Shen Tong und fixiert Mu Chen mit einem finsteren Blick. Sein sonst so gleichgültiger Gesichtsausdruck war nun ernst. Mu Chen hat eben sein göttliche Technik entfesselt, und die extrem stark Totungssäure hat sein Blut gefrieren lassen. Doch mit seiner eigenen immensen spirituellen Kraft war in der Lage gewesen, sie zu unterdrücken. Wusste, dass in diesem direkten Kampf wohl unterlegen gewesen war, wenn Mu Chen die gleich stark wie besessen hat. Du hast zwei Angriff überstanden, sagt Li Shen Tong langsam. Sein Stimme schien von Mu Chens außergewöhnlicher Ausdauer durchdrungen zu sein, es war wirklich unerwartet. Hat nicht durchgehalten, natürlich waren es nicht nur Li Shen Tongs Wort, auch auf den Rangen tonte ein Ronen, und all Blicke richteten sich bewundernd auf den Jungen Mann. Was für ein beeindruckender junger Mann, flüsterten auch die Jungen Frauen anerkennend. Konnte Li Shen Tong, den zweitplatzierten der himmlischen Ranglist, dazu zwingen, die himmlische Technik anzuwenden, und doch stand trotz seiner Verletzungen furchtlos am Boden. Sein Auftreten und sein Haltung waren wirklich bewundernswert. Bruder Mu ist fantastisch, rief Chu Ling begeistert und schlug mehrmals in die Luft, woraufhin Yi Ching Ling in Wutend anstarrt. Unglaublich, lobte Su Shen aus der ersten Reihe. Gebt ihm noch zwei Jahr, und konnte es sogar unter die ersten drei der himmlischen Ranglist schaffen. Vielleicht kann es sogar im itischen Kang Sheng aufnehmen. Su Linge war verbluft, ihr Augen weiteten sich vor Überraschung. Unerwartet schatzte ihr sanfter, aber stolz alter Schwester Mu Chen so hoch ein. Seitweilen Jahren hat es niemand in der nordlichen Kang Academy geschafft, Shen Kang Sheng's Position als Oberherr anzugreifen. Wir hatten dies Position begehrt, aber niemandem war es gelungen. Hihi, Schwester, ich glaub, Mu Chen ist sehr stark. Ihre Mission fällen anscheinend fahig Kämpfer, warum kommst du dich nicht ein weniger min, flüstert Su Linge Su Shen ein so. Su Shen funkelte Su Linge wutend und erwidert, mein Mission ist ein begehrtes Ziel. Diese Kranich-Dämon hat es schon so lange im Visier, und ich habe ihm noch nicht einmal erlaubt, mitzumachen. Mu Chen ist nicht schlecht, aber sein Stock reicht nicht in die des Kranich-Dämons Herren. Hattest du den Kranich-Dämon Kapitel 220, die Liebeslotusblum erscheint wieder. Boom, der Himmel verdunkelte sich, und spirituell Energie bundelt sich in wilder Hektik. In der Arena blickten alpanisch zum Himmel auf. Dort sammelten sich Wind und Wolken, und allmählich entstand ein unglaublich Großlichtformation. Die Formation war äußerst komplex, jeder Lichtstrahl ein Meisterwerk der Nature.
Ich hat nicht erwartet, dass ein spirituell Formation dieser Stufe richten kann. Unzalig Menschen starten fassungslos auf die komplex Lichtformation und konnten ihren Organ nicht trauen. Dies Formation hat Stufe 3 betroffen. War Mu Chen etwa bereits ein Formationsmeister der Stufe 4? Unter den Schulen der Nordlichen Kang Academy gab es nur ein Handvoll Formationsmeister dieser Stufe, und Mu Chen war einer von ihnen? Es ist der Herzformationszustand, Su Chen konzentriert sich jedoch auf etwas anderes, Blick wechselt ständig, hat die Methode der Anwendung des Herzformationszustands gemeistert, und nicht nur den grundlegenden Herzformationszustand zu länger war nonvollig verängstigt. Natürlich was SIE, wie wichtig der Herzformationszustand für einen Formationsmeister war, nur Formationsmeister AB Stufe 3 konnten in anwenden. Der Herzformationszustand hat 3 Stufen, Anfänger, Fortgeschrittener und Expert. Unter den Schulen der Geisterakademie von Nordlichem Kang, die Geisterformationen kultivierten, verstanden nur wenig den Herzformationszustand, und die mittleren und fortgeschrittenen Stufen waren sicherlich nicht mehr als ein Handvoll. Wie viel können verbirgt dieser Kerl noch, murmelt Sulinger. Der Young Man erschien wie ein bodenloser Abgrund, ausdem man nicht sahnte. Dieser Jung ist wirklich interessant, lächelt Su Shen sanft. Ein Geisterformation dieser Stufe wird selbst Li Shen Tong Kopfzerbrechen bereiten. Mu Chen hat diesmal wirklich sein Leben riskiert. Li Shen Tong MIT seine frühen Stock im Fusion Schimmelreich so weit zu bringen, war wahrlich beeindruckend. Kranich-Damon und Shu Huang waren Kapitel 221, der Luotian Clan. Der spannende Wettkampf in der Arena indiet unter dem sittenden Blick unzahliger Zuschauer, die gleichermaßen Angst und Bewunderung empfanden. Als stockten beim Anblick der chaotischen und verwüsteten Arena. Ihnen war klar, dass der Name Mu Chen von nun an in der Nordlichen Kang Academy unglaublich berühmt sein wird. MIT seine frühen Stock im Fusion Schimmelreich hatte zweimächtig Angriff von Li Shen Tong, dem zweitplatzierten der Himmelsranglist, abgehakt und dann im letzten Zug einen proaktiven Angriff gestartet, der Li Shen Tong bluten ließ. Dies Leistung brachte ihm selbst die Bewunderung der Ultranschüler ein. Die Entschlossenheit und das Können eines Newlings reichten vollkommen aus, ihren Respekt zu gewinnen. Obwohl dies nicht bedeutet, dass Mu Chens Kampfkraft der von Li Shen Tong ebenbürtig war, dachten all, dass dies vielleicht in einem Jahr der Fall sein wird. Nach dies Jahrem dies sieht wird sein Name wahrscheinlich zu den 3 starksten Kämpfern der Himmelsranglist gehören. Der Wettkampf war beendet, und Mu Chens Ruffstieg sprang haften. Wenige Tage später erholte sich still in seinem kleinen Haus. Verglichen MIT den Verletzungen, die im vorherigen Kampf gegen Liu Jingshan erlitten hat, war dies leichte Erschöpfung nichts, konnte sich in nur einem halben Tag erholen. Dennoch ging nicht ausdem Haus, Age zu vermeiden. In seinem Zimmer saß Mu Chen im Schneidersitz, sein spirituell Kraft umgab sein Atem ging ruhig und gleichmäßig, und strahlte ein kraftvoll Aura aus sein Kampf gegen Li Shen Tong war äußerst fruchtbar gewesen. Hat die Stock eins mächtigen Experten im Himmelswandlungsreich am eigenen Leib erfahren. Dies Erfahrung wird im wertvoll Einblick in die Kraft von Gegnern Diocese Niveaus geben und im ermöglichen, ihr Stock klar zu verstehen. Wär es nicht zu diesem Dreikampf gekommen, hat Mu Chen wahrscheinlich die Kraft der neuen Netherspatzen benötigt, zu überleben. Doch obwohl Li Shen Tong in und Luo Li skikaniert hat, Hector keinen Groll gegen einen solchen Gegner zu haben, war durchaus erwägenswert. Außer in einem Kampf auf Leben und Tod verlies sich Mu Chen ungern auf die Stock anderer, zu siegen. Sein Nature war von Nature aus arrogant, ein Form des Respekts vor einem ebenbürtigen Gegner. Doch wenn ein Gegner wie Liu Jingshan in die Enge treiben und toten wollte, wird Mu Chen natürlich zu jedem Mittel greifen. Mu Chen hat Li Shentong auf sein List potenzieller Rivalen gesetzt und hoffte, in Tags in einem fairen, ungebundenen Kampf endgültig besiegen zu können. Bis dahin war es jedoch noch ein langer Weg, weshalb sich jetzt auf sein Kultivieren konzentrieren musste, zu Li Shentong aufzuschließen. Beim nächsten Mal würde solche Duelle MIT nur 3 Zügen nicht mehr brochen. Mu Chen lächelte schwach und blickte hinaus. Bevor Luo Li sich stillschweigend entfernt hat, war es leicht zu erraten,
was sie Vorhat, Docker Container den Kopfschütteln, langsam die Augen schließen und den Unglücklichen bemitleiden. Ein hoch aufregender Berg in der Nordkang Akademie der Geister. Auf dem Podestem Berggipfel stehend, sucht Li Shen Tong und betrachtet das Mädchen mit dem eisigen Ausdruck, das Schwarz Langschwert in der Hand hielt. Magst du kämpfen so sehr? Erwidert Luo Li Kul mit klarer, rauschender Stimme, die einen Horch von Cultivariet. Wenn du immer noch kämpfen willst, komme ich und kämpfe gegen dich. Li Shen Tong rieb sich die Nase und lächelt spottisch. Bever etwas sagen konnte, durch sagt ein scharfer Schwertstrahl die Luft. Li Shen Tong schnippte mit dem Finger und entfesselt einen Ausbruch spiritueller Kraft, den Schwertstrahl zu zerstören. Boom, rief Doch der Schwertstrahl durchschnitt die spirituelle Kraft, und die Schaf der Schwertenergie ließ Li Shen Tongs Augen vor Schreck aufreißen. Luo Li's Beherrschung der Luoschen Technik. Word immer starker, sie war wahrlich ein Jahrhundert-Talent des Luoschen Clans. Li Shen Tong sucht hilflos und konnte nur noch schnell zurückweichen, dem Schwertengriff zu entgehen. Wusste, dass sie wütend war und als, was sagt, nutzlos war, ließ sie ihren Zorn auslösen. Ein Regend welli spiritueller Kraft entlud sich auf dem Berggipfel und versetzt die Stehenden in Erstaunen. Sie wussten, dass dies Kapitel 222, westliches Himmelsreich. Der Luoschen Clan, murmelt Mu Chen und so Li Shen Tongen. Wo einige sieht, als in der Geisterverdelingshall einkaufen war, hatte den alten Mann dort den Luoschen Clan erwarnen hören, aber wusste nichts darüber. Die Großhimmelswelt war so gewaltig, ganz zu schweigen von seiner kleinen Heimat, dem nordlichen Geisterreich, wo selbst dies nordlichen Geistakademie nur ein Stern in den unsaligen Galaxien darüber. Es gab viel Dinge, die Mu Chen einfach nicht wissen konnte oder für die gar nicht qualifiziert war. In der großen Himmelswelt gibt es viel Uralti Volker, wie den Eisgeisterclan und den Feuergeisterclan, sie sind berühmt Volker in der großen Himmelswelt. Und der Luoschen Clan ist eins von ihnen. In seiner Blutzeit war die Macht des Luoschen Clans sogar größer als ihr jetzig. Selbst die inneren Ablauf dieser nordlichen Geisterakademie können nicht viel stärker sein als ihr. Mu Chens Augen weiteten sich vor Überraschung. Wusste nicht viel über die Macht des Eisgeister und des Feuergeisterclans. Aber die nordliche Thwang Akademie war es ganz bestimmt nicht. Die Leute, mit denen der Sitz zu tun hat, waren nur die Spitze des Eisbergs. Und Luo Li's Luoschen Clan besaß solch erstaunlich stark? Natürlich, das war nur ein längst vergangenes goldenes Zeitalter. Li Shen Tong blickte Mu Chen wehmütigen, der Luoschen Clan befindet sich im äußersten Westen der großen Himmelswelt, in einem Gebiet namens westliches Himmelsreich. Dieses Gebiet ist dicht besiedelt und beherbergt unzählige Mächtigkräfte, darunter die zwei großen göttlichen Clans, die das westliche Himmelsreich beherrschen. Unzählige Groß- und Kleinmächte wären sie als Könige und sind für ihr Überleben auf sie angewiesen. Die zwei großen göttlichen Clans. Der Luoschen Clan ist der mächtigste. Die zwei großen göttlichen Clans leben seit Jahrtausenden im westlichen Himmelsreich und haben unzählige Schlachten und Blutfäden geführt, die schwer ausgelöschen sind. Man konnte sagen, sie seien uig Feinde, unvergänglich. Der Luoschen Clan war einst der mächtigste der zwei Clans. Die anderen drei wurden unterdrückt und wagten es nicht, in ernsthaft zu provozieren. Schade, dass dieses Schicksal ist und den Luoschen Clan eines Verderben gestürzt hat, so dass nun ein kleines Mädchen brocht, Geritet zu werden, spottet Li Shen Tong und schüttelte den Kopf. Mu Chen runzelt die Stirn. Ein kleines Mädchen? Konnte es Luo Li sein, über Jahrhundert sind die Talente des Luoschen Clans dahinsitzen, und die meisten Kernmitglieder der Luoschen Kaiserfamilie sind wie Maiden, die das einst so mächtig Monster zu einem Schattenszene selbst gemacht haben. Luo Li's Verwandt schwelgen nur noch in der Vergangenheit und sind sich der Verwüstung des Luoschen Clans völlig unbewusst, sagt Li Shen Tong höhnisch. Vorübersehen Jaren war Luo Li's Vater ebenfalls ein herausragend Persönlichkeit. Erbte den Luoschen Clan und gab ihm new Hoffnung.
Doch in einer Schlacht gegen den Machtgott-Clan wurde umzingelt und getötet. Sein Tod schwagt den Luotian Clan schwer. Luo Li's Großvater, Luo Tianchen, must die Tiefenberge verlassen, den riesigen Luotian Clan direkt zu regieren. War verzweifelt, in einem so großen Clan fand kein einziges wahres Talent. Zum Glück wuchs Luo Li heran und zeigte das außergewöhnliche Talent ihres Vaters. Daher wird sie von klein auf von Luo Tianchen zur Nachfolgerin des Luo-Kaisers bestimmt. Es war ihr Schicksal, das Jahrtausend. Kapitel 223, Flammenkaiser. Flammenkaiser, Xiao Yang. Dieser imposante Titel ließ Mu Chen erschrocken. Hat diesen Namen nicht zum ersten Mal, kannte ihn bereits aus der Nordlichen Geistakademie. Damals hat in jedoch Nervage erfasst, doch nun verstande das Konzept eines mächtigen Wesens in der großen Himmelswelt wirklich. Jean, die Grenzen der niederen Ebene durchbrechen und in die große Himmelswelt eintreten, besaßen allesamt außergewöhnliche Talente. Temperament und Stock waren absolut erstklassig. Wir leicht hatten sie aufgrund ihrer unteren und oberen Dimensionen nur ein begrenztes Niveau erreicht, doch sobald sie die große Himmelswelt betreten und sich angepasst hatten, glichen sie Tigern, die in den Wald zurückkehren, oder Drachen, die sich in den Wei Tenosien wagen, erfüllt von einem gewaltigen Geist, der ihre Kraft in der großen Himmelswelt sammelte und ihren strahlenden Glanz fortsetzt. So war dieser Flammenkaiser, und so war auch der Kampfan, der im Alleingang gegen den gesamten Eisgeisterclan gekämpft hat. Der Eifer in Li Xiantongs Augen legte sich allmählich, und blickte Mu Chen an, die gut tat, bei der Luo Tianchen so bereitwillig geholfen hat, ehrlich gesagt, hatte sich auch seine Unterstützung nicht darum gekümmert. Dieser Flammenkaiser muss gerade die Grenzen der unteren Dimension durchbrochen haben, durch einen Durchgang gegangen und in einem Gebiet erschienen sein, das vom Luotian Clan beherrscht wird. Manche Wesen aus niedrigeren Dimensionen kultivieren Energie, die kein spirituell Energie ist, so wie jener Flammenkaiser, der in seiner unteren Dimension eine Art Kampfchi kultiviert. Nach dem Eintritt in die große Himmelswelt wird das Kampfchi allmählich in reine spirituelle Kraft assimiliert. Die meisten, die in dies niedrigere Dimension transmigrierten, hatten es schwer. Als mächtig Individuen ließ Instinkt, ihre Fähigkeiten zu schützen, nicht so, dass das Mussum kultiviert Kampfchi auf unerklärliche Weise assimiliert wird. Dies führte während des Assimilationsprozesses zu einem Konflikt, die assimiliert spirituelle Kraft ihrer eigenen Widerstand, was ein erhebliches Risiko darstellte und ein beträchtliches Problem für dies mächtigen Individuen darstellte. Li Xiantong kichert, dieses Problem erschien ihnen etwas amusant, doch für den mächtigen Individuen war es ein wahrer Albtraum. Luo Tianchen begegnet zu jener Zeit zufällig dem Flammenkaiser und half ihm, die Assimilation seiner spirituellen Kraft abzuschließen. Der Flammenkaiser war jung war, aber über immenses Wissen verfügt, erkannte Luo Tianchen, dass die Grenzen der niederen Dimensionen überwinden konnten, talentiert Individuen waren. Obwohl bei seiner Ankunft in der großen Himmelswelt nicht außergewöhnlich mächtig war, waren seine Möglichkeiten grenzenlos, und so schloss demütig Freundschaft mit dem Flammenkaiser. Der Flammenkaiser verweilt nicht lange im Clan von Luotian, ruht sich aus und erholt sich, bevor fortging, angeblich seine beiden Frauen zu suchen. Lange Zeit hat Luo Tianchen nichts von ihm. Sein Jahr später verbreitet sich in der großen Himmelswelt die Nachricht von einem Mann, der sich selbst Flammenkaiser nannte und gegen den himmlischen obersten Ahnen des Feuergeisterclans gekämpft hat. Flammen lodeten auf und legten einen ganzen Kontinent in Schutt und Asche. Der Herr des Feuergeisterclans konnte, trotz all seiner Macht, den Kapitel 224, Himmlisch Mission. Li Xiantong war gegangen, und die Neuigkeiten, die mitgebracht hat, machten es Mu Chen schwer, ruhig zu bleiben. Hat nicht erwartet, dass Luo Li's Last so viel schwerer sein wird, als gedacht hat. Ihr Gefühl, wichtige Angelegenheiten vorübergehend beiseite zu legen, 1000 von Meilen zur Nordlichen Akademie des Geistes zu reisen, ihn wiederzusehen, waren unglaublich berührend, die Aufrichtigkeit der schönen war unvergleichlich. Sich, einen Moment später flog ein Gestalt heran und hielt über dem kleinen Gebäude in.
Die Skone wars Urukgekurt. Luo li fand es etwas seltsam, Mu Chen dort Worten zu sehen, lächelt aber dennoch sanft. Mu Chen blickte das Skone Mädchen liebevollen, sein tief Zunegang ließ sie erraten. Was ist los? Fragte Luo li schorf und wischte sich über die Wangen. Mu Chen trat langsam vor, umfasste ihr Tail und zog sie in sein Arm. Luo li's Gesicht rotiert sich noch mehr, ihr schonen Augen suchten schnell die Umgebung ab. Sie niemanden sah, ließ sie sich von ihm festhalten. Das Vertrautgefühl lindert die Erschöpfung nach den Tagen des Kultivierens. Es tut mir leid, sagt Mu Chen plötzlich leise. Luo li erschrak und fragte, warum sagst du das? Wohin meintest du, wenn du mich magst, wird ich den Kultivierung verlangsamen? Ich dacht, du magst Witzi, und heb die Schalbals verkompliziert. Mu Chen erinnert sich sufsenden den Grund, warum sie in mein halbes Jahr lang auf dem spirituellen Pfad nachgejagt war, es war wirklich amusant. Luo li blickte sternrunzelnd auf und sah ziemlich verraget aus, jetzt gefällt mir das nicht mehr. Was weißt du schon? Luo li war ein Intelligenzmädchen, sobald sie seinen ungewöhnlichen Gesichtsausdruck bemerkt, spürte ihr fein Intuition etwas. Sie mustert das kleine Gebord, war li Shen Tong higher, was hat gesagt? Mu Chen lächelt und streichelte sanft ihr rosige Wange. Sein Stimme war sanft und zartlich, mach ihm kein Vorwurf. Ich hat es ahnen müssen, denn früher oder später wär ich in deiner Seat güsen und hat dies verdammten Kerlemite Fussen getreten, Luo li seufzt, vergrubber Gesicht und Szene brust und bissen leicht, red nicht mehr darüber. Das ist ein zu heikel Angelegenheit, selbst sie will nicht, das Mu Chen damit reingezogen word. Mu Chen lächelt und umarmte sie fest. Kein Sorg, die Würfel sind gefallen. Ich wär nicht so dumm, dich gehen zu lassen, Leben kann mir nicht entkommen. Was meinst du mit die Würfel sind gefallen? Das ist schrecklich. Was verbindet uns denn? Luo li kichert leise und funkelte in Drohenden. Du liegst in meinen Armen und sagst immer noch, wir hatten kein Verbindung. Du verdienst ein Trakt Prügel, Mu Chen grinste, sein Hand glitt schnell von Luo li's Tail hinab und tätschelte sanft den Po. Luo li zuckte zusammen, Gesicht rotiert sich, und sie biss sich fest in sein Brust. Mu Chen umarmte sie, blickte zum Sternenhimmel auf, seufzte und flüsterte tiefer, feste Stimme eines Ohr, Luo li, ich bin jetzt vielleicht noch zu schwach, nicht stark genug, dir Halt zu geben. Aber glaub mir, einst tags wird ich wirklich vor dir stehen, jedem Stem trotzen und dich beschützen, jeden, der unrecht tut, jeden, der es wagt, sie herabzusetzen, denn wird ich zu Storb zermahlen, Luo li, du musst auf mich warten, bis ich ein unübertroffener Expert bin. Luo li's Augen füllten sich Tränen, die warm Szene Zunegang durchströmte hers und beruht sie tief. Sie streckte die Hand aus, umfasst Mu Chens Tail, murmelt leise und kusst ihn auf die Lippen. Mu Chen, ich wird auf dich warten. Ob du ein ganz normaler Mensch oder ein unübertroffener Expert bist, ich wird auf dich warten. Am nächsten Tag kam Su Linger in das Semester Wohnheim, Mu Chen zu suchen. Was gibt's? Fragte Mu Chen etwas. Überrascht, also Su Linger und tu so. Sie verschränkte die Hand hinter dem Rücken, mustert aufgeregt das kleine Gebord und lächelt vielsagend. Ich heb gut Neuigkeiten für dich. Komm mit. Mein Schwester möchte dich sehen, dein Schwester? Su Xian, fragte Mu Chen verbluft. Su Xian suchte in. Anscheinend hat sie noch nie getroffen und kannte sie überhaupt nicht. Genau, nickte Su Linger und sagt, kein Sorg, dir wird nichts passieren. Das ist ein gut Nachricht, die dich an der benierden werden damit ging sie. Mu Chen zögert kurz, folgte ihr aber. Die beiden verließen das Gebiet der Semester, Su Linger waren in Richtung Nordseite der spirituellen Akademie von Nordkang. Etwa 1/2 Stunde später landeten Mu Chen und Su Linger auf einer kleinen Insel in einem großen See. In einem Bambushaus auf der Insel beobachtet ein Skone und anmutig Frau sie beim Abstieg. Schwester, winkte Su Linger der Frau in Weiß zu. Mu Chen war etwas überrascht,
Dies angesiehen Frau der spirituellen Akademie von Nordkang zu sehen. Sanftes Wesen, exquisite Schönheit, langes, samtweiches Haar und schlank, perfekt Figur wären besorbend. Seid gegrust, Schwester zu Chen, verbüt sich mu Chen. So formlich muss es nicht sein, ich habe eingeladen, weil ich einen Auftrag der Himmelsebene erhalten habe und fragen wollte, aber Interesse an einer Unterstützung hattet. Ein Auftrag der Himmelsebene, fragte mu Chen verbluft und antwortet verlegen, ich schein nicht qualifiziert zu sein, an einem Auftrag dieser eben teilzunehmen, die schon einmal hier war, was dass die Geistakademie von Nordlichem kann ein Missionshalle besaß, in der allmöglichen Missionen. Ben werden. Stühler, die Missionen Namen und abschlossen, konnten verstuiden Belohnungen erhalten. Kapitel 225, Spirituelle Shots. Noch jemanden einladen, fragte Su Chen sogend. Es ist nur noch ein Platz frei, und zum Glück ist bereits in Ditch Vergben, dann schüttelte sie den Kopf und so mu Chennen. Orcher bedort dies. Hat sprunglich Luo Li vorschlagen wollen, doch die es bereits genugent Kandidaten gab, blieb im kein an der Wahl. Wenn sie one sein Versorg all einen der Nordlichen Kang Akademie blieb, wird sie wahrscheinlich in einen Zustand fieberhafter Kultivierung zurückfallen. Wusst nicht, aber dieser Zustand geht oder schlecht tan Word. Dies Mission umfasst neben mir, meine Schwester und dir auch die dreisend platziert himmlisch Meisterin, Laton, die berüchtigt Eisprinzessin der Nordlichen Kang Akademie. Und dies wonsigst platziert himmlisch Meisterin, Guhang dies Lüt werden sorgfältig ausgewählt, an ihnen gibt es nichts zu rütteln, sagt Su Linger neben ihm. Eigentlich war ich etwas zu forsch, sagt mu Chen entschuldigend. Dir nichts ausmacht, dann lass es uns so beschließen. Wir brechen in 3 Tagen auf und treffen uns hier, Su Chen nickte leicht. Och mu Chen nickte, das bedeutet, dass sie die Geistakademie von Nordlichem Kang vorübergehend verlassen mussten. War neugierig auf den nordlichen Kontinent und ein Reis dorthin war ein gute Idee. Nachdem mit Su Chen einig notwendig Vorbereitungen für die Reis besprochen und sich etwas besser kennengelernt hat, verabschiedete sich. So lange mit den beiden Schwestern all einen diesem einsamen Ort zu verweilen, war nicht ideal. Doch gerade als gehen wollte, feckte ein Windstoß vorbei und ein Gestalt landet auf der Insel. Die Gestalt, die soben erschienen war groß, hat grünes Haar und ein recht seltsames Gesicht. Dieser grunhaarige Jungling war der Kranitchdämon, der wird platziert der himmlischen Ranglist. Sobald erschien, war für mu Chen einen Blick zu. Sein Gesicht lächelt, doch tief in seinen Augen lag ein unerklärlicher Ausdruck, als Tötungsabsicht enthielt. Herr, Su Chen, why ist es mit der Angelegenheit gelaufen, die ich vorhin vorgeschlagen habe, fragte der Kranitchdämon Su Chen lächelnd. Su Chen sah den Kranitchdämon. Sanftes Gesicht lächelt noch immer, doch im Vergleich zu mu Chen wirkte etwas distanzierter und formlicher. Es tut mir leid, aber für dies Mission wurden bereits genugend Leute ausgewählt. Kranitchdämon, du bist mächtig, und unsere Mission war nicht mehr so schwierig. Why konnte denn noch als Training dienen, mu Chen war verbluft. Es stellte sich heraus, dass der Kranitchdämon ebenfalls gekommen war, an dieser Mission teilzunehmen, doch Su Chens Wörten zu Folge schien abzulehnen. Der Kranitchdämon war jedoch kein einfacher Mensch, gab wegen Su Chens Wörten nicht auf, sondern lächelt nur schwach, das stimmt nicht ganz. Die Mission mit dem spirituellen Shots ist zwar die ungefahrlichste und lukrativste, aber die ersten Informationen der spirituellen Akademie geben weder Auskunft über die Stufe des Shots noch darüber, aber von anderen Mächten oder mächtigen Individuen ins Visier genommen wird. Sollte etwas Unerwartetes passieren, wird die Mission extrem gefährlich. Wäre es nicht besser, sich abzusichern, Su Chen lächelt ernst, wir legt haben wir doch Glück und stoßen auf einen hochrangigen spirituellen Shots. Vorsicht ist besser als Nachsicht, lacht der Kranitchdämon, so mu Chennen, sein Augen blitzten seltsam auf, und im Word etwas klar. Der Dreikampf von damals lag zwar noch nicht lange zurück, aber mu Chen hat ihn bereits beeindruckt. Haha, das ist doch Juniorbruder mu Chen, oder? Ich bin der Kranitchdämon lächelt und begrüßt mu Chen.
Su Xian bemerkt, wie sein Aufmerksamkeit Mu Chen zuwandt, und Gesichtsausdruck veranderte sich leicht. Also, es ist der alte Bruder Kranich-Damen Mu Chen warf Su Xian einen Blick zu und bemerkte ihren veranderten Gesichtsausdruck, lächelt aber geschickt und sprach hoffentlich. Schließlich war der Kranich-Damen ein einflussreich Persönlichkeit in der Nordlichen Kang Academy. Ich will nicht lange den heißen Brei herumreden, sagt der Kranich-Damen aufrichtig und offen. Ich möchte unbedingt mit Su Xian in dieser Mission teilnehmen. Ich glaub, jüngerer Bruder Mu Chen hat einen Platz frei, und ich hoff, du kannst ihn mir geben. Ich wird es dir sicherlich vergelten Mu Chen runzelt die Stirn, es war tatsächlich in gerichtet. Als der Kranich-Damen Mu Chen Stirnrunzeln sah, lächelte und sagt, jüngerer Bruder Mu Chen, ich weiß, dass dies Mission 150.000 Kapitel 226, Nordlicher Kontinent. Früh am nächsten Morgen war Mu Chen bereits Braise. Vor dem kleinen Gebäude blickte in das anmutige Mädchen mit den ruhigen, glasartigen Augen an. Am Abend zuvor hat Mu Chen die Mission erklärt, die mit Su Xian und den anderen unternahm, und die vorübergehend Trennung hat sie etwas bedrückt, doch sie hielt ihn nicht auf. Sie konnte dies Gelegenheit auch nicht sehen, sich intensiver ihrer Kultivierung zu widmen. Ich wird leise gehen Mu Chen nahert sich lächelnd. Sie vorsichtig, Luo Li nickte bescheiden und strich sich die Kleidung glatt. Sie wirkte wie ein liebevoll, versorglich und aufmerksam kleine Ehefrau. Verges während meiner Abwesenheit nicht als an der beim Kultivieren, auch wenn es heißt, das Stillstand in der Kultivierung unweigerlich zu Rückschritten führt, sollte man nicht mit traurigem Hasen üben, sonst wär das sehr nachteilig. Mu Chen ermahnt sie streng. Verstanden, Luo Li nickte leicht. Mu Chen lächelt, winkte one Umschweif zum Abschied und verschwand in Richtung Norden des Nordlichen Kanggeistgartens. Gut 10 Minuten später landete in dem großen See. Auf der Insel angekommen, traf Mu Chen neben den Schwestern Su Xian und Su Linge auf zwei Fremde, einen Mann und eine Frau. Der Mann war ungewöhnlich groß und imposant, ähnelte einem Schimpansen und strahlte ein beunruhigend Aura aus seinen Wimpern waren dicht, sein Gesichtsausdruck entschlossen, und trug ein reines, sanftes Lächeln. Das dem seltsamen und verführerischen Aussehen des Kranich-Damens weit überlegen war. Selbst Mu Chen war auf Anhieb von angetan. Die Frau trug ein anliegend Kultivierungsuniform, ihre Figur war groß und schlank, aber dennoch fullig. Das enge Kleid betonte ihre verführerischen Kurven. Nachdenklicher, colorblickender Fließens, lockiges Haar, das einem Wasserfall glich, besaßen einen seltsamen Charme. Die Schönheit dieser Frau konnte zwar nicht mit der von Su Xian mithalten, doch ihr feuriges Temperament stand dem von Su Xian in nichts nach. Mu Chen erblickt die beiden und erkannte sie sofort als sein Teamkollegen dieser Reise, Guohang und Li Qing. Su Xian lächelt Mu Chen bei seiner Ankunft zu und stellte in den beiden vor. Das ist unser letzter Teamkollege, Mu Chen. Auch wenn erst im ersten Jahr ist, unterschätzt ihn nicht. Als Guohang den Namen Mu Chen hört, blickte in mit einem Anflug von Überraschungen, ähnlich wie Li Qing, und musterte ihn. Aha, du bist also der Mu Chen, der Li Xian Tongs drei Angriff überstanden hat, nicht wahr? Unerwartet dann, wie ein des Schwein, wie konnte nur wie ein Mann aussehen? Guohang lacht laut wie ein Donnerschlag, sein Stimm war ohrenbetäubend und ließ Mu Chen das Gefühl haben, in den Ohren gefoltert zu werden. Mu Chen lächelt leicht. Die Person, die Su Xian herbeigerufen hat, ist zweifellos stark. Ich hoff, wir können uns bei dieser Mission aufeinander verlassen und uns gegenseitig unterstützen, sagt Guohang mit einem fröhlichen Lächeln. Dann bitte Senior Guohang, sichem mich zu kommen. Mu Chen hat einen recht guten Eindruck von ihm. Guohangs Lachen war im Gerade noch so lebhaft vorgekommen, und sein Stock war enorm, weit übertraf die gewöhnliche Kämpfe des späten Fusion Schimmelreichs bei weitem. Den Schwankungen nach zu erteilen, hatten Guohang und Li Qing wohl bereits den Schritt eines Transformation Schimmelreich vollzogen und standen kurz davor. Sobald sich die Gelegenheit bot, würden sie tatsächlich zu Kämpfern des Transformation Schimmelreichs aufsteigen. Ein starker Niveau,
das in der Nordlichen Kang-Akademie Sehok war. Mu Chen war, rein von seiner äußeren Stärke, der schwachste bei dieser Mission und befand sich noch im frühen Stadium des Fusion-Schimmelreichs. Obwohl zu lange kurz vor dem Erreichen des fortgeschrittenen Stadiums des Fusion-Schimmelreichs stand, unterschätzt Guahang in dennoch nicht. Vor kurzem hat sich die Geschichte seines Dreikampfes mit Li Shen Tong in der gesamten Akademie verbreitet. Obwohl es nicht selbst miterlebt hat, reichte es aus, ihn zu schockieren. Wer war Li Shen Tong? Ein übermächtiger Expert, der auf Platz 2 der Himmelsrangliste stand. Obwohl SIE ebenfalls zu den Top 30 gehörten, waren SIE Li Shen Tong deutlich unterlegen. SIE waren wohl nicht einmal in der Lage gewesen, seine Angriff zu überstehen. Es wird spät, lasst uns aufbrechen. Ich wird die Details dieser Mission unterwegs genau erklären. Mu Chen, Guahang und Li Qing nickten zustimmend. Auf geht's zu Xianjing voran und eilte am Ausgangster der Nordkang Akademie des Geists, die anderen folgten im sofort. Seit seinem Eintritt in die Nordliche Kang Akademie hat Mu Chen keinen einzigen Schritt vor die TUA gesetzt. Kannte sich daher in den Straßen nicht aus und konnte nur zu Xian folgen. Doch gerade dies Reis ließ in das gewaltige Ausmaß der Akademie erkennen. SIE flogen mehrere Stunden lang mit hoher Geschwindigkeit, bis SIE schließlich die Grenze der Akademie erreichten. Als SIE nahe kamen, bemerkte seltsam Schwankungen spiritueller Energie in der Luft, die auf ein spirituelle Formation hindeuteten. Diese Schwankungen waren gewaltig, wie Berge und Meer, und extrem komplex. Mu Chens Gesichtsausdruck veränderte sich, als dies begriff, und spürte, wie sein spirituell Kraft eines Chaos geriet. Schnell unterdrückte SIE. Dies ist die Grenze zwischen der Nordlichen Kang Akademie und der Außenwelt. SIE wird von einer spirituellen Formation geschützt. Der Ausgang ist leicht, aber Kapitel 227, Stadt des Weißen Drachen. Der Hügel des Weißen Drachen, im westlichen Zentrum des Nordkontinents gelegen, ist dicht besiedelt. Soll einst Schauplatz einer verheerenden Schlacht gewesen sein. Unzählig mächtig Wiesen starben dort, einige sollen sogar als höchste Wiesen gegolten haben. Doch dies mächtigen Namen nach ihrem Tod alle Besitz mit und begruben in tief unter der Erde. In den letzten Jahren strömten Menschen zum Hügel des Weißen Drachen auf, der sich nach Schatzen. Manche, die zuvor unbekannt waren, erlangten durch den Fund eines spirituellen Schatzes, den SIE von einem dieser gefallenen Mächtigen gebt hatten, Ruhm und wurden auf dem Nordkontinent bekannt. Dies Gerücht verbreiteten sich und machten den Hügel des Weißen Drachen noch berühmter. Das Gebiet ist zudem außerordentlich weitläufig und wimmelt von mythischen Bestien und Schatzen aller Art. Irgendwo im fernen Himmel über dem Hügel des Weißen Drachen tauchten plötzlich mehrere Gestalten auf und flogen auf ein gewaltig Stadt zu. Als nächstes Reisen war nach Weißer Drachenstadt. SIE ist die größte Stadt in dieser Region. In einem Umkreis von mehreren hundert Meilen herrscht der Herrscher von Weißer Drachenstadt, ein mächtiger Expert des Himmelswandlungsreichs. Ist äußerst fähig und beherrscht dieses kleine Gebiet. Su Xian flüstert den Teammitgliedern leise zu, ist sollten wir Informationen über Weißer Drachenstadt sammeln. Jeder auftauschend spirituell Schatz erregt Aufsehen und sieht viel Menschen an. Wir sollten auch wissen, wo welchen Kraften wir uns in Acht nehmen müssen. Su Xian war sehr erfahren mit solchen Missionen, und die Berechnungen waren äußerst gründlich. Natürlich hat keiner der anderen Einwand. Su Xian lächelt leicht und stieg vor die Stadt hinab. Mu Chen folgte dicht auf den Fersen. Erst als nahe kam, erkannte die immens groß und Pracht der Stadt. SIE war aus schwarzem Stein erbaut, etwa 30 Meter hoch und unglaublich robust und stabil. Die größte Stadt und die Bevölkerung übertreffen die seines Mureichs bei weitem. Verglichen mit dieser Stadt, geschweige denn dem Nordlichen Geisterreich, wirken selbst die Städte des Kontinents der 100 Geister mittelmäßig. Schließlich verfügt Mu Feng nur über die Stock des späten Stadiums des göttlichen Seelenreichs, während der Stadtherr von Weißer Drachenstadt ein mächtiger Expert des Himmelswandlungsreichs ist. Mit diesem Machtniveau waren SIE,
wherein sie auf dem Kontinent der Hundertgeister, vermutlich die Herrscher. Gewaltigen Stadte herrschte ein Regstreben wie in einem Bienenstock, das laut Stimmenguer spiegelt die geschäftige und prosperierende Atmosphäre der Stadt wider. Lasst uns in die Stadt gehen, sagt Su Xian und winkte ihnen sanft zu. Je weiter sie in die Stadt hineingingen, desto voller wurde es. Suchen wir uns einen Platz zum Ausruhen und gehen wir dann eines Handelsviertel. Dort gibt es die besten Informationen und die größte Auction. Wir werden dort einig Dinge recherchieren, die wir vorbereiten müssen, Su Xian führte die Gruppe zunächst in die Stadt, einen Rastplatz zu finden, und dann eines Zentral Handelsviertel. Hier herrschte Regstreben, und allerlei spirituelle Artefakte, Essenzen und Techniken wurden zum Verkauf angeboten. Wer genug Geld hat, konnte alles kaufen. Su Linger, ein liebenslustiges Mädchen, war sofort begeistert von der schillernden Vielfalt und bunten Gegenständen. Doch bever sie sich hineinstürzen konnte, hielt Su Xian sie zurück, lächelt sanft und sagt, das meist hier ist gewöhnlich. Geh hinein, die ist ein Auktionshaus, die wirklich wertvollen Sachen gibt es dort. Lass uns mal sehen und herausfinden, welche Mächtigen Kräfte und Experten sich heute in weißer Drachenstadt versammeln, widerwillig ließ Su Xian ihre Hand nehmen und sie führen. Unterwegs erregt die Gruppe viel Aufmerksamkeit, doch das lag nicht in Mu Chen oder Guo Hung, es lag vor allem in der atemberaubenden Schönheit der drei Mädchen, Su Xian, Su Linger und Li Qing. Der Frauen besaß ihren ganz eigenen Charme, sanft, schön, distanziert, was sie äußerst faszinierend machte. Mu Chen und Guo Hung, die ihnen folgten, konnten nur missbilligend den Kopf schütteln. Es schien, als gäbe es überall, wo sie hinkamen, nur Lustlinge. Die Funvergruppe durchquert das Handelsviertel und blieb vor einer riesigen Halle stehen, in der ständig Menschen ein- und ausgingen, bewockt von imposant gekleideten Wachen. Wer dies Auktionshall betreten wollte, musste allein für die Eintrittskarte 10.000 von Geistermunsen pro Person bezahlen, sie glich wahrlich eine Handelsschall für die Reichen. Su Xian bezahlt den Eintritt für die gesamte Gruppe und führte sie hinein. Der Innenraum war geräumig, im einem breiten Korridor, der zu einem Auktionssaal am anderen Ende führte, der von Menschen überfüllt war. Mu Chen ging hinüber, suchte sich einen Platz und warf einen Blick auf die erste Reihe, die vermutlich für hochrangige Persönlichkeiten und einflussreiche Individuen reserviert war. Einige träge und gleichgültige Menschen saßen dort und warteten auf den Beginn der Auction. Mu Chen bemerkt plötzlich einen jungen Mann in einem weißen Gewand, der sich lässig Luft zuverschellt, begleitet von zwei mutigen Mädchen, die neckisch miteinander flirteten. Neben ihm saß ein alter Mann in einem grauen Gewand mit strengem Gesichtsausdruck, die Augen fest geschlossen, als wolle Taubheit vortäuschen. Saß etwas vor dem jungen Mann, fast beskatzend. Das muss der Jungmeister von weißer Drachenstadt sein, sagt Su Xian leise. Alter Schwester Su Xian kennt ihn, fragte Mu Chen überrascht. Kapitel 228, die Geisterformation des Tods. Bang, ein uralte Glock läutet und bragt augenblicklich still in die Auktionshall. Ihre Blicke glanzten vor Vorfreude, als sie zur Auktionsbühne aufblickten. Hier auf dem weißen Drachenhügel kämpften unzählige Expeditionsteams täglich gegen Wildgeisterbestien bis zum Tod auf der Suchnach Scharzen. Ein Großteil ihrer Beute floss in Diocese Auktionshaus, was es somit mit der höchsten Wahrscheinlichkeit machte, die wertvollsten Schatze im Umkreis von Tausenden von Meilen zu finden. Wir brachten ihre Schatze hierher, manchmal in der Hoffnung auf ein bestimmtes spirituelles Artefakt, das ihnen im Kampf mehr Ruhe und Sicherheit versprach und der Überleben erleichtert. Su Xian hört die Glock und lauschte aufmerksam, während Mu Chen still das seltsame Verhalten der drei Leittruppen beobachtet. Der Vorhang zum Auktionssaal wird zugezogen, und ein korpulenter Mann mittleren Alters mit einem Lächeln trat heraus und verbot sich in all Richtungen. Haha, Freund, ich bin bei Sheng, der Vorsitzende des Auktionshauses der Juche-Handlervereinigung in bei Long City. Zunächst einmal möchte ich mir im Namen der Juche-Handlervereinigung für Ihre Unterstützung bedanken, also veranstaltet die Juche-Handlervereinigung ein Auction, murmelt Su Xian und nickte. Ist die Juche-Handlervereinigung sehr berühmt? Fragte Mu Chen leise.
Su Xian Lachelt und sagt, die Jusia Handlervereinigung ist ein der drei größten Handlervereinigungen im Norden das ganz Handlerkontinent, sagt, sie seien berühmt. Ihr Stock ist immens, sie fürchten sich nicht einmal in einer Schlangenhole wie Weißdrachenstadt. Selbst der Herrscher des Weißdrachenbergs ist weit davon entfernt, imite der Nuntia Handlervereinigung vergleichbar zu sein. Mu Chen bemerkt plötzlich, dass selbst der Jungmeister von Weißdrachenstadt nun viel weniger prahlerisch war. Der Auctionator bei Shung prahlte nicht groß, sondern kam schnell zum Punkt und zog imite eine Handbewegung ein Schwertscheid hervor. Die Shade auf nicht sich und gab ein Schwert frei, dessen Klinge von wirbelndem Grünen Licht Halt war. Das dickte Grün Licht verwandelt sich in einen riesigen Adler mit schlagenden Flügeln, der scharf, pfeifend Windklingen entfesselt, die den Betrachter in ihren Bann zogen. Ein hochrangiges spirituelles Artefakt, dessen Schwert zudem mit der Essenz eines Geistertiers versiegelt war, sein Kraft war außergewöhnlich. Haha, Liut. Diocese Schwert heißt Grüns Adlerschwert, ein Artefakt mittlerer Stufe. Es ist mit der Essenz eines grünen Lichtadlers ausdem Reich der Himmelsfusion versiegelt, Jeder weiß, dass das Azerblau Lichtschwert unglaublich schnell ist, selbst ein mächtiger Expert im Reich der Himmelsverwandlung hat Mühe, es in seiner Höchstgeschwindigkeit einzuholen. Die Geschwindigkeit dieses Schwerts ist noch weiter erhöht, was sein Kraft vervielfacht. Ich hoffe, dass sich Schwertkämpfer dies Gelegenheit nicht entgehen lassen. Tat Thing Lachelt, also den Auctionsgegenstand ankündigt. Startgebot, 150.000 Geistermunzen angesichts Diocese Stolzen Praises herrschte einen Moment lang still im Auctionsaal, doch dann setzte das Bieten rasch wieder ein. Muck transufst, warende dem anhaltenden Bieten loste. Also das nordlich Geisterreich Verlius, hat im sein Vater, Muck Fong, 150.000 Geistermunzen hinterlassen, ein betrachtlich zum für das Muckreich, mehr als genig. Doch selbst jetzt entsprach sie nur dem ursprünglichen wat eins mittelrangigen Geisterartefakts. Im Auctionsaal floht das Bieten allmalig ab, und schließlich wird das Azerblau Adlerschwert für 190.000 Geistermunzen an einen hedren Mann mittleren Alters verkauft. Nachdem der erste Gegenstand erfolgreich versteigert worden war, wird die Atmosphäre im Auctionsaal deutlich lebhafter, was natürlich dem Talent des Auctionators bei Shung zu verdanken war. Die Kapitel 229, Weißdrachen Jadesaal. 1 Million. Kaum hat der Mann den Preis ausgesprochen, stießen all einen überraschten Lord aus offensichtlich überstieg dieser Preis den potenziellen wat der Geisterformation bei weitem. Der Mann blickte Mu Chen und die anderen an, bevor sich der Auctionsplattform zuwand. Die meisten Anwesenden waren schon seit langerem mit dem weißen Drachenhügel verbunden und kannten die Lusten und frauenverachtend Nature des Jungen Meisters von Weißer Drachenstadt nur allzu gut. Wer weiß, wie viel Mädchen im Lauf der Jahr verführt hat. Und nun versuchte ganz offensichtlich, dies drei hübschen Mädchen zu belastigen. Mu Chen runzelt die Stirn. Hat gedacht, wird die Auction mühelos gewinnen, doch unerwartet hat der Mann alles ruiniert. Sein Finanzen waren nicht gerade uppig, wenn mitbieten wollte, hat es sicherlich nicht gekonnt. Als der Mann Mu Chens Stirnrunzeln sah, grinste hämisch und wirkte wie ein lustener Playboy. Su Linge funkelte in Wu-Ten dann. Ein unbedeutender Lord der kleinen Stadt des Weißen Drachen wagt es, sich gegenüber so arrogant zu benehmen. 5 Millionen, sagt Su Linge kalt. Ernute Tonte überraschtes Gemurmel. Alschienen interessiert und wollten sehen, ob dies Lüt nicht Orchner Einfachlüt wären. Auch die Mitglieder der himmlischen Schwertsekte und der Erdenwanderersekte drehten sich überrascht zu Mu Chen und seine Gruppe. Die beiden Anführer blickten Su Xian plötzlich mit ernsten Mienen an, wohl sie ihr Stock erkannt hatten. Das machte sie misstrauisch, ein junges Mädchen mit solch gewaltiger Kraft. Sie war wohl nicht einfach. Auch der Mann in Weiß war von dem Gebot verblüfft, und als die erwartungsvollen Blicke der Umstehenden sah, geriet in Watt. Niemand in der Stadt des Weißen Drachen hat es je gewahrt, in so eines Visier zu nehmen. 200 Millionen nörte warf Su Linge einen Blick zu und rief,
250 Millionen, Su Linger erhot ruhig den Preis, Eier Organ voller Spot. Diocese verhalten schien dem Curl keinen friedlichen Abzug zu garantieren. Du, der Mann, bereits außer sich vor Watt, wollte gerade losbrüllen, als der Alt Mann in Grau neben ihm im Aufdeichelte druckt. Junge Stadther, es besteht kein Grund, Arge zu Mädchen. Dies Lüt sind nicht gewöhnlich. Das Mädchen in Weiß ist extrem mächtig, selbst ich konnte sie nicht besiegen. Unser Ziel ist nicht diese Meister der Geisterformationen, und es besteht kein Grund, Unruhe zu stiften, sonst wird es schwierig, dem Stadtern als zu erklären, der Alt Mann auf nicht sein Trubenorgan einen Spalt und Sprachleser. Als der Mann dies hort, veranderte sich sein Gesichtsausdruck unerwartet. Offenbar hat nicht erwartet, wo so vielen Lüten gedemütigt zu werden. Konnte den Worten des alten Mannes jedoch nicht widersprechen, also nickte nur wütend, warf Chens Grupp einen Blick zu und wandte sich dann ab. Zum PF, ein bloßer junger Meister der kleinen weißen Drachenstadt wagt es, wo mir arrogant zu sein, Su Linger murmelt selbstgefällig, aber der Preis ist etwas zu hoch, Chen sucht hilflos. Das Geisterformationsartefakt enthielt nicht viel Informationen, und 250.000 Geistermunzen dafür auszugeben, war etwas verschwenderisch. Wer hat ihm denn gesagt, dass sein Handaugen nicht putzen kann? Ich geb dir das Geisterformationsartefakt, ich bin kein Geisterformationsmeister, es zu behalten, bringt nichts Dank. Ich habe im Moment nicht genug Geld. Kapitel 230, Wettstreit. Das Erscheinen der weißen Drachen Jadesal sorgte in der Auctionshall für Aufsehen. All Anwesenden fieberten der Saal entgegen. Obwohl bei Schung es nicht explizit aussprach, wer dies soll der Schlüssel zum Erhalt eines höchsten Geisterschatzes auf dem weißen Drachenhügel. Der Besitz der weißen Drachen Jadesal konnte ihr Chancen auf den Zugang zum höchsten Geisterschatz deutlich erhöhen. Viel Satan G. Wer weiß, was dieser Schatz bergen konnte, das Kultivierungsweg in den Himmel katapultieren wird. Sollten sie das Glück haben, das Erbe des höchsten weißen Drachen zu erlangen, würden sie in kürzester Zeit irgendwie hohen auf dem nordlichen Kontinent erreichen. Haha, die weiße Drachen Jadesal steht unweigerlich in Verbindung mit dem höchsten weißen Drachen. Aber wir kennen ihren Warrensweg nicht, wir können nur darauf vertrauen, dass der Käufer in für uns erforscht, sagt Tatfein kitchend. Die Auction beginnt jetzt, Startgebot, 300.000 Geistermunzen Tatfein hob die weiße Drachen Jadesal Emper. Glanz erfüllt den gesamten Auctionsaal und ließ die Luft schwer erscheinen. 350.000 rief der weiß gekleidet Barkdong als erster und zeigte damit seine Entschlossenheit, den Schatz der weißen Drachenstadt in sich zu reißen. 400.000, doch die weiße Drachenstadt wird nicht so leicht zu erobern sein. Kaum hat Barkdong ausgeredet, meldet sich der Mann mittleren Alters von der Tien Quang Schwarzsektor zu Wort. Barkdong funkelte in wütenden, doch diese Beachtiete nicht und start gebannt auf die weiße Drachen Jadesal. Die weiße Drachensekte war mächtig, aber auch die himmlisch banden Schwarzsektor war nicht zu unterschätzen. 450 v. Der Alt Mann im gelben Gewand von der Erdwanderer-Sekte grinste ebenfalls und sägte sein Golds an, worin der Bot. Die nun drei Parteien ins Beitegefecht eingriffen, während die anderen sofort enttäuscht. Ihnen war klar, dass sie mit ihren bescheidenen Mitteln unmöglich gegen dies drei ankommen konnten. Su Linger schien neugierig und wollte gerade den Preis erhöhen, als Chen sie rechtzeitig aufhielt. Was magst du dir? Hatten wir die weiße Drachen Jadesal, konnten wir den höchsten Geisterschatz legt ganz leicht erlangen, fragte Su Linger schmalend. Das Ding ist ein Heißkartoffel, nein, sagt Chen und schüttelte leicht den Kopf. Wir bogten die weiße Drachen Jadesal mit glühenden Augen, sollten sie den Zuschlag erhalten, würden sie wohl auf dem Weg aus dem Auctionsaal in Stuck gerissen werden. Natürlich war es mit nur 5 Lüten unmöglich, gegen dies endlos maßgierige Beiter anzukommen. Selbst Su Xians Stock im Himmelswandlungsreich reichte nicht aus, all einzuschachten. Chen hat recht. Hör auf, Arge zu Mädchen, sonst darfst du nächstes Mal nicht mehr mitkommen, Su Xian wandte sich tadelnd an Su Linger.
Von su schien bedroht, zuckte sie zurück. Was meinst du? Fragte su schien mu chen. Obwohl ungefähr so alt war wie su Linge, hielt sie in Fervor sichtig und erfahren und den altren Schulen in nichts nach. Lass uns die Lage erst einmal abwarten. Wenn die wie Strachen Jadesal mit dem bald erscheinenden spirituellen Schatz in Verbindung steht, wird es sicherlich einen heftigen Kampf geben. Wir sind zahlenmäßig und leistungsmäßig unterlegen, also bleibt uns nichts anderes übrig, als auf die richtige Gelegenheit zu warten. Wenn wir eines Visier aller geraten, müssen wir dies Mission wie Lake brechen, sinniert mu chen. Guerhang neben im stimmte zu, warendle ton mu chen aufmerksam beobachtet und sich über die Gelassenheit und das Können des Neulings wundert. Och su chen nickte. Drei markte Wettiferten die wie Strachen Jadesal. Sie lächelt schwach, dann schauen wir uns das Spektakel infashion mu chen lächelt no und hob den Blick. In no Kürze sieht hat der Jung.